معلش يا جماعة أنا وقفت editing because it's taking time وناس اللي قاعدين في كلاب هاوس هينتظروا كتير. Let's use the version بتاع رياض اوتوماتيك without any editing because there is too much background but it is okay, we're going to listen to it. خليني أنا أرحب بكم. معلش يعني أنا بعتذر للناس اللي قاعدين يشاهدوا في فيسبوك لأنه قبل شوية ناس بتاعنا في فيسبوك كان أنا فتحت اللايف فيديو وسدنلي أنا قفلت اللايف فيديو لأنه في فيديو بتاعت Human Rights Commission وأنا كنت داير إنه we use that video tonight in our presentation في الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة. But we use it like that. نحن هنستخدم النسخة بتاعت راديو ناس راديو تمازج رغم إنه في background noise but it is okay, we're going to use that. So خليني أنا أرحب بكم كل الناس المشاهدين لمنصة بتاعت صوت الشعب، ناس المشاهدين اللايف فيديو في فيسبوك وكذلك للناس المتابعين في يوتيوب والناس المستمعين في كلاب هاوس. مرحبا بكم جميعا في منصة بتاعت صوت الشعب. ده لايف بتاعنا الثاني خلال هذا الأسبوع وباي جود جريس لو نحن دانا صحة the next live video will be on Saturday, otherwise we're going to Tuesday. If there is possibility for Monday, that will be fine, otherwise we're going to next Tuesday. الحلقة بتاع الليلة زي ما انتم شايفين العنوان في كلاب هاوس South Sudan oil for the elites. جنوب السودان النفط للنخبة والفخر للشعب. ده عنوان أنا اخترته لحلقة بتاعت الليلة متضامنا مع تقرير بتاعت Human Rights Council Human Rights Commission في جنوب السودان. Today they release one of very important report. It is very important to talk about that report. والكويس إنه وكالات بتاعت أنباء international media they capture the report and actually they start making highlight about the United Nations Commission report tonight في جنوب السودان. One of the slides اللي انتم شايفينه قدامكم في الناس those are watching live video from Facebook and YouTube. You can see the post. شايفين الصورة بتاعت سلفاكير قدامكم ده just البوست قبل شوية 12 minutes by Jazeera. I think 13 minutes by now. South Sudan leaders engage in a systematic looting in poor nation UN. You guys can see that. The تقرير بتاعت الجزيرة reporting or quoting press conference بتاعت United Nations Mission في جنوب السودان الليلة. أنا من الناس السعيدين جدا بهذا التقرير. In a private conversation with one of the people في جوبا قبل يومين, he was telling me, and I hope he's listening, one of the ناس كبار في جنوب السودان. I hope he's listening to this live video. I'm not going to mention his name. But one of the things he was telling me, Edward, sometimes you insult people a lot. And I got to see it, and and one of the terminology he doesn't like in my talk, لما أنا قاعد أقول للناس اللي قاعدين في جوبا ديل ناس حرامية وديل ناس لصوص. في ناس في جنوب السودان I find out لما نستخدم المصطلحات ده they don't like الحاجة ده. And it is obvious إنه anybody supporting the corrupt regime بتاعت سلفاكير أي زول بتدعم نظام الفاسد نظام الفاشل تلك النخب التي لا تمتلك رحمة في قلوبهم تلك النخب الذين اختاروا الفساد على حساب خدمة شعب جنوب السودان. أولئك الذين ليست في قلوبهم رحمة برغم المأساة، رغم المأساة
والمعاناة التي تعيشها شعب جنوب السودان. جنوبين, let us be honest in this talk tonight. You see, I'm very honest with myself in front of God. You see, and ده واحدة من القضايا اللي نحن ما نساوم فيها. There is no compromise in the issues which related to the people of South Sudan. We don't compromise, and I don't compromise with my own principles. I know many people, they don't like Voice of the People Forum because there is no sugarcoating here. We don't sugarcoat. You see, we give it you like that. Hamtal. You like it, take it. You don't like it, it's up to you, you know. بعدك انت وضميرك. نحن كلنا كشعب بتاع جنوب السودان وتقرير بتاع United Nations Commission في جنوب السودان mention very important points. وأي زول من المناضلين اللي أنا شايفهم في club house, they're supposed to be proud of their campaign and actually their position is standing up with people of South Sudan. I can see Engineer Dominic in the room. I can see Dr. Al-Haj in the room. والناس التانيين معلش يا جماعة. I can see أستاذ تيتو من الرفاق بتاعي من المناضلين. الناس الواقفين مع الشعب بتاع جنوب السودان. I can see كبير السلاطين وكل الأخوان من المناضلين. ناس ديكون فرانسيس ده واحد من شخصيات عنده مكانة خاصة في منصة بتاع صوت الشعب. ودكتور موجو I can see him in the room. كل المناضلين يا جماعة مرحبا بكم. انتوا ديل في اليوم الزي ده لما يكون في تقارير بتجي من المؤسسات العالمية والمؤسسات الدولية بتدعم المواقف بتاعتنا كنشطاء وبتدعم المواقف بتاعت كل الناس الواقفين من القساوسة من المبشرين من المؤمنين الناس الذين يؤمنون بالرب ويؤمنون بيسوع المسيح إنه يسوع المسيح لما جاء في الدنيا ده جاء عشان الناس المساكين. أنا في ترنيمة لو ذاكرني يعني استصعفني في الحالة دي أنا بغنيه وكده. أنا كنت زمان مرنم في كنيسة كاثوليكية بتكلم طوبة للمساكين. I would like go back with Deacon Francis can send me then I will repress الترنيمة ده بغني لكم الأسبوع الجاي. I'm serious here. I'm serious. Because anybody you are not telling the truth وانت ما قاعد تجيف مع شعب بتاع جنوب السودان. أنا بالنسبة لنا هنا في منصة بتاع صوت الشعب انت ما عندك مكانة. ما عندك مكانة ولا إننا نلاقي احترام. You can lie to yourself and you can lie to God. إنه كل Saturday كل Sunday you going to the church. Yes. كل يوم السبت ممكن تمشي كنيسة. يوم الأحد ممكن تمشي كنيسة. تلبس كويس وتمشي تكون قاعد في منصة زي سلفاكير في جوبا. تكون قاعد in the front lines. Yeah, I know. They lie to themselves. These politicians بتاع جنوب السودان they lie to themselves. They go Saturday to a church تلقاه في منصات الأوائل. But if you try to connect their lifestyle, let me speak tonight freely with Junubin. You know, I'm so calm. That is good. I like that. Or even myself, I like that when I'm calm. See, we talk about the politicians for Junub Sudan because anybody, politicians for Junub, Waizor in the Gurush, they consider themselves, you know, they are top level people for Junub. They came up after signing the peace agreement في جنوب مصطلحات سياسية ما موجودة في جنوب كويس. مصطلحات ما we don't use them in politics. لما كنا في سياسة في السودان we don't use them. Those are not political terminology. يعني مصطلح بتاع زول كبير. This is not a political terminology. You see, جنوبين طبعا because we lie to ourselves too much and that while بلد ماشي في اتجاه الغلط. مصطلح بتاع زول كبير في سياسة زمان الناس كانوا بيستخدموا المصطلحات زي دي في التاريخ بتاع السودان. دي الناس أولاد بتاعت الطباخين اللي كانوا شغالين مع الإنجليز في السودان. أولاد بتاعت السلاطين لأنه دي كانوا ناس اللي تعاملوا مع الإنجليز ضد الشعب السوداني. وبعد ذاك يعني استقلوا وجود بتاع الإنجليز وعلاقاتهم مع الإنجليز في السودان لمثلا يعني إنهم يستقلوا دولة والموارد بتاع الشعب السوداني لصالح تلك النخب. عشان كده بعد ذاك جاءت المصطلحات السيد الصادق السيد المرغني وكده. في جاز برد المصطلح بتاع الأحبيب والمصطلح بتاع السياد في الواقع السياسي السوداني وتبنت الثقافة السياسية في السودان على هذا الأساس.
هذا الاساس. عشان كده الناس ما كانوا بينظروا لصادق المهدي كزول سياسي because any politician you actually under title بتاع making mistake and also you are under title to be corrected. You see you need to, because we are human being. ما في زول سيد في الدنيا ده. الزول السيد الله وانا ام كريستيان يسوع المسيح. انا بالنسبه لي هو سيدي. انا كان سيد جيسوس كرايست والسيد بتاعي you know he's my savior كده الله. لكن مسلم you can use that words اللي انت قاعد تستخدم. لكن in politics في جنوب السودان and it is very important نخط النقاش ده في النقاش اللي ماشيين نناقش في الليله because we lie to ourselves too much. you know جنوبين we like lying too much. تلقاهم يوم الأحد ده لابسين كلهم ماشيين كنيسه. But in reality زي ما قال قديس بولس you know I like في الشابتر بتاعه في الانجيل بالذات الرساله بتاعت قديس بولس لعلى تيتوس كده انا I can get it out you see because this الكلام ده كلام قديس بولس خدته للناس المنافقين. رساله قديس بولس لتيتوس أصحاء keep yes be with me please الصبر بتاعتكم مهم. أصحاء تقريبا 1 آية 16 ده واحدة من آيات اللي أنا أيد ورشيك أنا ما نسيته وأنا ما بنساه زادو طالما أنا لسه حي في الدنيا ده. This is one of my favorite آية بتاع الإنجيل. يب أنا لقيت الآية دي. see خلينا نقرأ لكم. Let's start our topic tonight. الكلام بتاع يسوع المسيح. قديس بولس وصف الناس المنافقين وامثال بتاع السياسيين الدجلاء ديل قاعدين في جنوب السودان. You guys believe on them now. They are politicians. ديل ناس كبار كلهم ناس ما عندهم اخلاق. تقرير بتاع United Nations we're going to talk about it. رسالة البولس الرسول إلى تيتوس أصحاء 1 الآية 16 يعترفون بأنهم يعرفون الله. يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بأعمالهم ينكرونه. آمين. ولكنهم بأعمالهم ينكرونه. هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. شكرا. Thank you so much رسول القديس بولس الرسول. You know بولس الرسول قاعد يتكلم هنا عن South Sudanese politicians and South Sudanese leaders. ديل يوم on Saturday بتلقون كلهم قاعدين قدام. But in contrary لما تطلع شوف الأعمال بتاعهم شوف what they are doing شوف behavior بتاعتهم. You see ما you know المسيحية ده جنوبين باللسان. المسيحية ده الأصحاء لأخوي الكاتب ده أصحاء رسالة بولس الرسول إلى حالة تيتوس 1:16 أصحاء الأول آية 16 دي أول آية دي one of the best آية and I love it so much. من زمان أنا كنت قاعد لما كنت ببشر أنا بستخدم الآية دي شديد because they lie too much to the people of South Sudan. الأخلاقيات بتاعتهم because أنت زول الكريستيان في حاجتين وده فرق because المسيحية إيمان. أنا سألي مش أنا قاعد أجيب كلام بتاع ربنا أمشي أقول له يدور طلع من سياسة وبيجي مشى كنيسة. No, you see this is misconcept بتاع conception بتاع الجنوبين because البوليتيشن الجنوبي ده زول ما عنده أخلاق ده زول منافق ده زول فاشل ده زول فاسد ده زول حرامي. عشان كده when you bring word بتاع God طوالي they will go this guy already is lost his mind. مش كده ما في مشكلة. I lost my mind. It is okay. أنا sure I don't have any problem with that. Lost in my mind sometime. But let deep into this. كلامي ده أنا بالنسبة لي مهم للجنوبين because الطريقة اللي أنتم شايفين جنوب السودان ماشي عليه حسا والدولة بتاعت جنوب السودان بعد الاستقلال بتاعت جنوب السودان نهنا قيادات بتاعت حركة شعبية لتحرير السودان رفعوا شعار بتاعت إنغاث شعب بتاعت جنوب السودان وإنغاث شعب بتاعت الشعب السوداني. دكتور جونغرن رفع شعار بتاعت مشروع بتاعت سودان جديد ألماني ديمقراطي. Let's stop into this شعار ده. سلفاكير cannot tell me ولا الناس الواقفين مع سلفاكير الليلة they will not tell me they were not aware of terminology بتاع دكتور جونغرن بتاع سودان جديد ألماني ديمقراطي.
because لما تتكلم عن سودان جديد الماني ديمقراطي انت قاعد تتكلم عن بناء دوله بتاعت الانسان. تتكلم عن بناء دوله بتاعت الانسان في جنوب السودان. مرحبا بك باشمهندس وريلي. الدوله مبني على الاساس بتاعت الحريه والعداله والمساواه وكرامه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان والشعب السوداني. You cannot convince me انه الدوله ده كان شعارات في لسان بتاع القيادات بتاع الحركه الشعبيه. The same thing the way tonight they are running the country. طريقه لهم بيديروا الدوله بتاعت جنوب السودان بتاعت نفاق بتاعت كذب بتاعت اتيال. تلقوهم في كنيسه، اول ناس لما الناس في الكنيسه بخطوهم في المنصه الرئيسيه while they don't deserve that. They don't deserve. Salva Kiir is supposed to يكون قاعد في مقعد الورا هنا. Because when you connect the way Salva running the جنوب السودان and the way he claim you believe in God, أنا شخصيا I doubt الحاجة ده. أنا أكون معكم واضح. You know, I doubt الحاجة ده. I know you guys are so emotional. Edward Rasa is talking about the belief. No, not these people. They don't believe in God. They don't believe. Because somebody believe in God, مفروض أعمال بتاعك أنت يتطابق مع السلوك بتاعك. يتطابق مع السلوك وإيمانيات بتاعك. Now, let's go to our topic. United Nations الليلة في تقرير بتتكلم إنه أنا الكوتيشن بتاعت الجزيرة South Sudan leaders engage in systematic looting in poor nation. Yes. عشان كده الناس ديل اشتروا كمية بتاعت الناس اللي ما عندهم ضمائر اللي هم actually they campaigning on behalf of them في social media. Anybody تلقاه you talking defending the corrupt regime في جنوب السودان, don't tell me إنه زول ده قاعد يتكلم ساكت. No. There's somebody is benefiting from that regime. ده الناس المستفيدين. لأنه زول الإنسان العادي والإنسان العاقل في جنوب السودان عنده ضمير. You cannot tell me إنه you have a God to support a system زي الرجيم بتاع سلفا كير. يا جماعة جنوب السودان دولة منتجة للنفط. But you compare جنوب السودان دولة منتجة للنفط. كويس؟ كده قبل ما نمشي قدام خلينا نشغل لكم الصوت ده. This voice أنا قبل recorded في منصة بتاعت اي راديو. ده صوت بتاع واحد من التجار. I talk with evidence. خلينا نجيبه فوق. Yes, you guys need to be patient with me tonight. Let me خلينا نجيب الفيديو ده فوق عشان local videos. ده مقطع بس voice بتاع sound of the week بتاع الجزيرة. I want you guys let's listen to this. أنا أنزل بناتي لأنه أنت علينا مثلا بتفوق. No, أيوة, this is the wrong one. Let me bring the right one. بس أنا دايركم بس استمعوا للمقطع بس. ده مقطع بتاع ناس المقطع بتاع sound of the week قبل في الصوت بتاع مراية. I want you guys listen to this. Because جنوبين we have to be serious these days in talk. أنا أنزل بناتي لأنه أنت علينا مثلا بتفوق في نومولي، بتفوق في مومباسا، بتفوق في كينيا، بتفوق لما تصل جوبا، بتفوق في جماعة لافين ورايتا كده زي الصقر كده. لازم تاجر تفكروا حاجة. ده كله تاجر بيعملوا كوم كلام ده كله بيجي كتو في دهر المواطن. عشان كده يعني الكل وقت قال أسعار مرتفع ده في بعض من الحاجات ذاته يعني نينا يعملوا ارتفاع الأسعار ده. تجار معطلينه من قبل الحكومة. يعني عندنا تجار. Stop here. Stop here. Let me make a comment here. Warele, you want to make a comment for Nukta before I continue? That's fine with me. We are here talking serious issues. So anytime you want to make a comment, you can stop me and because I don't want you to be up here. Okay, it's too long. Anytime you want to make a comment, stop me and you will make your comment. And we continue, by the way. No, don't worry. We're going to talk. So, Junubinu Tesemitu, the Wahid Mina Tujar. Before we go to we deep into report with the United Nations. The Wahid Mina Tujar for Junub Sudan. Borikum explaining what a Tujar bitadna for Junub Sudan they are going through. وفي آخر كلامه اتكلم عن الحكومة في جنوب السودان. Who is blaming? Is blaming the so-called government اللي بيجيب ناس هنا في السوشيال ميديا depending thief حرامية ولصوص في طريقة اللي هم بينهبوا دولة بتاع جنوب السودان والطريقة اللي هم قاعدين يدمروا دولة بتاع جنوب السودان. Imagine
يعني اذا كان الناس دي كلها انت كتاجر بتجيب بضاعه بيشيلوا منها قروش في مومباسا، بتجي نوملي التخليص بتاع مومباسا ده تخليص بتاع حكومه جنوب السودان، لانه فتحوا محلات بتاع التخليص في مومباسا. كويس؟ جنوبين الحاجه اللي ما بيعرفوا، خلينا اوريكم اللي هو الليله ووري ليت الزول كنت في بيزنس في السوق. عندنا ناس immigration في تنزانيا. عندنا ناس immigration في تنزانيا، لو انتم ما كنتوا بتعرفوا حاجه ده اعرفوا الحاجه ده، لانه برضو في تقريبا في المحيط بتاعتهم هناك في بضاعه بتجي بقاله هناك بتجي بتاع جنوب السودان، بتم اجراءات بتاع التخليص في تنزانيا وبعدها المفروض يجي لجنوب السودان. عندك ناس immigration في مومباسا في كينيا. الناس زي ناس immigration بتاع التخليص بتاع جنوب السودان. ناو واريلي مشي الشارع عربيه في اتجاه بتاعت عربيه بتاعه جاي من اليابان ولقيته بضاعه، مشى مومباسا دفع خلص حاجاته هناك بتاعت ماجريشن، المفروض يجي خاشي لجنوب السودان. كويس؟ في مومباسا انت بتدفع الرسوم بتاع العبور بتاع الدوله بتاعت كينيا، بتدفعهم لعربيتك عشان يجي خاشي لجنوب السودان. مفروض الناس دي لما يطلعوا من كينيا، لانه خلاص الضرائب المطلوبه من قبل الحكومه الكينيه، التاجر الجاي لجنوب السودان كده خلاص ده التزم بدفع الحاجه. مفروض ما يكون في تخليص مرتين، لانه انت اذا انت داير تخلص مرتين، انت ليه خلصت في مومباسا؟ ليه خلصت مومباسا؟ انت ليه شلت الجمارك وديت جمارك في مومباسا؟ كويس؟ المفروض الزول لما يجي يصل نوملي ما يدفع تاني اي رسوم بتاعت التخليص، انه بعدك لعدي ما يصل زي ما ذكر تاجر هسه كله من نوملي ده، لما لعدي ما تصل جوبا كله محطات بتاع الجيش، ليه؟ لانه ما في مرتبات. جيش، ناشونال سيكيورتي، بوليس، سي اي دي، جماعه القاعدين في محطات ده كلهم they team up against the people of South Sudan. ده team up against the people of South Sudan. لما نجي تاجر، انت تاجر عشان عربيه بتاعك يمر يمشي لجوبا لازم تدفع كوميشن. تاجر بيدفع في مومباسا، بيدفع في نوملي، بيدفع في وديفا محطات الموجود في طريق ده النقاط بتاع التفتيش، في الاشوا، في ما اعرف انا نسيت المحطات. انا يوست جو تو نوملي لعدي ما تصل للسيدو، انت اخر حاجه بتدفع في السيدو بتدفع قروش، لما تيجي تصل القنبه انت بتدفع قروش. تاجر بيلقى نفسه هنا دفع قروش كميه كبيره جدا من القروش، ومع زول تاجر زي زول واري لكن لما كان قاعد في جوبا، بعدك هو بيحتاج يعوض قروشه. عشان يعوض قروشه لازم يعمل شنو؟ بيخطوا في راس منه اللي بيدفع الثمن ده. منه اللي بيدفع الثمن ده المواطن البسيط في جنوب السودان، لانه الضرائب الكلهم شغالين في طريق مواطن بتاعنا بيلقى نفسه انه هو التاجر ما في طريق قدامه والا يزيد يرجع قروشه ده. otherwise there is no meaning بتاع البيزنس بتاعه. ده مسؤوليه بتاع الحكومه في جنوب السودان. الحكومه القاعده الان في جنوب السودان ده الناس اختاروا انه ديلود دوله بتاعت جنوب السودان، لانه بيقولوا it is our time to eat. هننا مشينا غابه، we stayed for غابه for 21 years, we are in bush, we are not enjoying life. Now after the independence what we have to do, we have to loot the country, we have to eat. كويس؟ we have to eat, we have to work for ourselves. Why? Because we have been fighting. طيب تعالوا يا سجم الرماد، منو قال لكم امشي غابه؟ who sent you؟ منو قال لكم؟ شعب جنوب السودان قال انا سيد ولا الشيخ ده قاعد يتكلم هسه، واريلا يا قاعد هنا، واريلا في زول قال لك يتكلم هنا في السوشيال ميديا، في زول قال لباشمهندس واريلا جو تو اكزايل، في زول، لكن ضميرك ليه؟ لانك انت رفضت الشكل الاهانه اللي قاعد تمارس ضد الشعب بتاعنا، انت رفضت ضد الظلم. الشعب بتاعك يستحق يعيش في كرامه، يعيش في الحريه. Now اذا انتوا this is the way you guys are thinking، ونمانينا نجي نقول للجنوبيين يا جماعه there is no any justification يا جماعه، ما في justification انه نحن ننفصل نرفع سلاح ضد جلابه. والليله الحاجه اللي قاعد يعملوا الجنوبيين الاليتس بتاع جنوب السودان to the people of South Sudan، جلابه ما كان قاعد يعمل لنا كجنوبيين. Let us be honest here. الليله الجنوبيين قاعد يعملوا ده سياسيين الجنوبيين ديل وناس الاس بي ال ام اي جي في جوبا ده، جلابه ما كان قاعد يعملوا للجنوبيين يا جماعه. عرب ده ما كان قاعد يعملوا لنا if we have to be honest with ourselves as people of South Sudan. Now خلينا نفند stop كلام ده، بعدها وري له ده نعمل تعليق and I go back. عنده راس مالته كله
وماشي يشتغل كونتراكت في بوليس ولا في جيش ولا وين، ليوم الليله القروش هم ما دفعوا. طيب يا جماعه انتوا بقولوا تجار وطنيين ده، تجار وطنيين ده يشتغل شغل على يساعد حكومه في حاجه، وهنا حكومه ما بيدفع لهم. طيب التاجر الوطني بتاعكم ده قال بيجان نافس مع الجانب ده بينافس بايدين 10، ما داري ينافس بكاش. تمام. هنا ده سؤال، انتوا التجار بتاعتنا عشان كده ليه؟ لانه التقرير بتاع يونايتد نيشن الليله ده تقرير مهم جدا، وهنا نمشي في المراحل. ده الحلقه الاولى، لانه كل ما نقدر نتكلم في التقرير ده الليله. ده الحلقه الاولى، وانا شخصيا I committed myself، لانه التقرير ده السمري للكلام بتاعي في السوشيال ميديا، كلام بتاع دواريلا، بتاع دومينيك، بتاع تريزا ومانويل جاوين، كله يا يو انا الليله خدته كده. we like that is good to the people of South Sudan. وانا هجيب لكم فيديو عشان ما في زول يجي يقول لنا بعد شويه ده كلام مفبرك وكده. نجيب لكم صوت بتاع يونايتد نيشن ميشن، وانتوا زعلانين يا ده حقائق، والجنوبيين زعلانين ما داري يونايتد نيشن ميشن يقول لنا because we were saying this. أنا ذاتنا في السوشيال ميديا كانوا شطاء، ده كلام كنا قاعدين نقوله for last 10 years. هسه جديد شنو انتم محتاجين خواجه يجي يقولوا لكم؟ but خواجه is cementing what we were doing, what we were saying انه البيهيفير بتاع الرجيم بتاعنا في جنوب السودان. باشا واريلا عندك تعليق في النقطه دي ولا we continue؟ go ahead sir. is it my voice يا جماعه؟ I'm not hearing واريلا. انتوا سامعين؟ ناس كلاب هاوس انتوا سامعين ولا have to exit and come back؟ جماعه I don't know كلاب هاوس بتاعي ده فيه مشكله. always كان جا زول لما نبدا يتكلم انا ما قاعد نسمع. خليكم معي دقيقه بس I have to shut this down. خليكم معي دقيقه بس، معلش يا جماعه ناس فيسبوك. يا انتوا مش سامعين فيسبوك؟ الناس قاعدين فيسبوك انتوا سامعين ولا ما سامعين؟ بس ادوارد قاعد يقول no. are you hearing me or you don't؟ انتوا ناس فيسبوك هسه انتوا سامعيني ولا ما سامعين؟ خليكم no. انا اعرفكم ما سامعين صوت بتاع واريلا، بس انتوا سامعيني؟ Yeah, just so that Warela I will come back. Give me 1 minute, bas. Yep, thank you. This is what I want to know. Duna de gebas khali bita de yarja badak نشغل ناس تسمع صوت بتاع واريلا. Yeah, if you guys are hearing me, do need just 1 second. When Adut was appointed, في video he was congratulating Adut and to be as the special envoy, and he did say that this is the time of business people to be in the government, and that is the problem. There's a clear conflict of interest when a statesman operates company, and this company is doing the job of the government. وما بيقدر يقول الكلام ده لأنه جوزيف بولميل and the head of the South Sudan Revenue Authority اللي هو سايمون أكوي then also. So while I agree the excessive taxation has an impact on prices, like in the structural problem is that the way the whole thing is done.
Crawford Capital Limited has contract with South Sudan Revenue Authority to collect these taxes, and they are paid fees for this collection. This is and this fees is added to the consumer. It's passed to the consumer. ده المشكلة الأساسية. ولأنه الناس لوكال ذاته في غرفة تجارية هم they are part of the loop. He cannot say this. هم هو بيتكلم كأنه لسه في check points في قطعين طرق. No, this thing has been digitalized. There are contracts between this company and the government. The issue is that the fees that is paid for this company is adding up to the commodity prices. So ده النقطة اللي أنا بس ده المداخلة ده أعمل في الحتة دي يا إدوارد. شكرا جزيلا. لكن أنا بكمل خد راحتك كمل برزنتيشن بتاعك نيجي نتكلم بعدين. جميل جدا. شكرا يا جماعة. كلاب هاوس هيدا قاعد يعمل حركات so عشان كده I have to turn off reboot the mobile and then open it again. خلينا نواصل. أنا في الحلقة بتاعت الليلة قبل ما نمشي للتقرير زي ما أنا ذكرت في العنوان بتاع الحلقة بتاعتنا الليلة جنوب السودان دولة غنية بالنفط، والحاجة ده كجنوبين ده مفروض يكون واحدة من النقاط اللي نحن بنناقشه بكل وضوح الناس تجي فيها كشعب بتاع جنوب السودان because جنوب السودان كدولة غنية بالنفط والشعب بتاعه واحدة من أفقر الشعوب في العالم وفق التقرير بتاع اليونايتد نيشن بالسبب ما بالسبب بتاع الصدفة، بالسبب بتاع نخب، سبب بتاع نخب سياسية اختاروا إنه ينهبوا البلد والموارد بتاعت الدولة ماشية على حساب بتاعتهم وعلى حساب بتاعت أسرهم، وكلام ده بنناقشه الليلة في التقرير بتاع اليونايتد نيشن. جنوب السودان دولة غنية بالنفط ولكن شعبها يعيش على حافة بتاعت الفقر والجوع المدغع. يعني أنا قبل كنت قاعد أعمل ريسيرش نشوف معدل بتاعت الدخل السنوي بتاعتنا أو معدل الفقر وفق التصنيف بتاعت البنك الدولي في جنوب السودان. البنك الدولي معدل الدخل اليومي للمواطن في جنوب السودان ما بين أقل إلا $1، يعني between 2 cents to $1. يعني هسه لو أنت رجعت للدول الفقيرة الدولة المعدل الدخل بتاعهم في اليوم أقل من $3. أنينا ما في الإطار ده. أنت لما تمسك الإطار بتاعت البنك الدولي ده أو بنك النقد الدولي ما هنا في الإطار، هنا خارج الدائرة دي. يعني بكل البساطة جنوب السودان خارج الدائرة بتاعت الدول، يعني هنا خارج الكرة الأرضية. ليه؟ لأنه جنوب السودان عندها نخب سياسية، نخب فاسدة بيدعوا إنهم كانوا سوار، لكن أخلاقياتهم وسلوكهم ما عنده علاقة بالسلوك بتاع سوار. الناس زي بيتسموا بمستوى بتاعت الفساد الأخلاقي وفساد الاجتماعي، وما عندهم رحمة للشعب بتاعتهم. وانت يا جنوبين انت شهود على ذلك. شعب بتاع جنوب السودان قاعدين في مخيمات في جوبا. عندنا مخيم زي ما ذكر واحد اول امبارح هنا في one of the room I was listening وجاي من جوبا. انا شخصيا مشيت جوبا، مشيت United Nations site بتاع IDPs في جوبا 2015 before I left the country. يا جماعة أنا بعرف الناس اللي قاعدين في جنوب السودان، لكن what I know so far لما أنا مشيت يونمس وقت ده، يونمس اللي في شارع ييرو ده، دي واحدة من الأسوأ حالات بتاعت البشر في العالم. إنك أنت تكون عايش في القرن 21 في شكل الناس عايشين فوقه في يونمس. ناس يمكن في ناس منكم قاعدين تشاهدوا لايف فيديو هنا كويس. ايفن دكتور مشار يوم المشي يونمس وكده ما قاعد في السايد بتاعت المواطنين because السايد بتاعت المواطنين السايد ده انت ذاك مشيت بعد ساعه 6 بالخيول be fearing your life. بعد ساعه 6 تجاه بتاع يونمس ذاك will be fearing ليه؟ لانه they develop اللايف بتاع gang ship. يعني الشباب الصغار بيجوا مجرمين ومعدل بتاع الجريمه مرتفع. UN ما they don't care.
ليه؟ لانه ناس زي دي رن دايرين السيفتي بت في حياتهم في اطار بتاع العاصمه بتاع الدوله في جنوب السودان. لو فعلا كان عندنا نخب سياسيه، نخب عندهم رغبه انه ينقلوا الدوله بتاع جنوب السودان من الحاله بتاعت الحرب، يو كان ميك ا ميستيك، ما في مشكله، خطأك ممكن يصل. نخب بتاعتنا غيارات بتاع الحركه الشعبيه بتاع السودان، لانه اوريدي الشعب بتاع جنوب السودان ما كان جزء من المعادله بتاعتهم بعد وفاه بتاع الدكتور جون جارين. النخب ديل they start looting fighting among themselves. It could happen. Maybe they were not aware. ما كانوا بدوا الشعب بتاع جنوب السودان في معادله. وده كلام انا بقول لكم قبل انه واحده من الاسوأ المحطات في تاريخ بتاع جنوب السودان، واحده من اسوأ الانقلابات الفكريه والسياسيه في تاريخ بتاع جنوب السودان، ده الثقافه بتاع النخب بتاع الحركه الشعبيه، الثقافه بتاع الثوار والزول الساير، وجزء منهم they are lying to themselves انهم كانوا بولوتاري، انهم كانوا ثوار، هم كانوا شيوعيين كومونست. apart from Professor Adu Nyaba I was not seeing anyone else. لانه المصطلحات اللي هم جاي يستخدموه ما بعد 2005 ده المصطلحات كرست الواقع الموجود الليله في جنوب السودان. جزء منه كواريلا يو كان اندرستاند وباشمهندس دومينيك كلام انا قاعد اقوله. وين زول السياسي كان قاعد في جوبا بيكوز النخب السياسيه بدا يركزوا لمستخدم مصطلحات بتكرس للعظمه وبتكرس للسعاده وبتكرس للتخديم بتاع السياسيين. وات از نيكست استعباد بتاع الشعب. اللي تجي بعده ده استعباد بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. ليه؟ لانه بدا يعظموا نفسهم وبدا يكرروا الثقافه بتاع انه اي زول مواطن في جنوب السودان بالنسبه له لو ما عندك بوزيشن يو ار nothing. ده ثقافه كرسوا له من 2005. لو انت ما جنرال وانت ما وزير وانت ما سكرتير سكرتير شغال في مكتب بتاع one of the ministers، ولا يو ار نوت سكرتير شغال في مكتب بتاع وكيل في جنوب السودان، يو ار زيرو، يو ار nothing. انت صفر. وبدت النخب دي كرس الثقافه ده، وهذا كان بدايه بتاع التكريس بتاع فساد في جنوب السودان. تكريس بتاع فساد، لانه النخب ده كنا عشان انت تدير الدوله لابد من خلق ثقافه سياسيه، تخلق ثقافه سياسيه بين النخب يتناسق مع الواقع السياسي اللي انت داير تخلقه في الدوله. انت جيت داير تبني مشروع بتاع عداله، مشروع بتاع مساواه، مشروع بتاع الدوله تتساوى بين المكونات الاجتماعيه في الدوله بتاعتك انت. اذا you supposed to avoid this kind of terminology. زول كبير نخب ما اعرف شنو كده شنو شايلين 3 موبايلات لابسين بدل في سخانه. ليه؟ لانه المايند سيت اللي كان عندهم looting the resources بتاعت الدوله، وبقى جزء من ثقافتهم اتعدمت في نفوسهم رحمه تجاه انك كيف تنظر للدوله دي. عشان كده الليله ده بالنسبه لهم nothing. وضع الواقع الموجود في يونس في جوبا ده بالنسبه لكميه كبيره جدا من النخب السياسيه في جنوب السودان it is nothing بالنسبه لهم هم. the same thing الواقع الموجود في ملكال يا جماعه. ملكال ده كله هسه مدينه جميله، واحده من الناس اللي كانوا شغالين في بيوتهم اتدمرت. الناس اللي قاعدين في يونس الاخلاقيات بتاع الناس اتغيرت، سلوكيات بتاع الناس اتغيرت، معدلات بتاع الفقر اتطورت، بقت nothing. يعني هسه الليله ده انا مرات انا قاعد اسال نفسي وانا مرات with myself I ask myself maybe also you ask that question to yourself. يعني one day ملكال زمان انا كنت قاعد اشوف فوق ده هيرجع the same ملكال that will happen مع الوضع الليله ده. جنوبين نخب السياسيه كرسوا في جنوبين الوضع بتاع الجشع، كل زول بقى جعمان. كلمه جعمان انا one day somebody was talking على Edward, do you know what's different between زول الجعمان وزول الجعان؟ قلت له انا ما بعرف، يعني I know I can understand. قال لي وكمان بيتشالو it was explained that in Chalo بعرف انا بعدين Chalo very interesting كويس. Chalo ده very interesting. يعني لو هسه جبنا شلكاو هنا زي ناس دي conferences they speak this traditional Chalo language يقولوا كده اشرح لنا الكلمه بتاعت الجعمان ده يعني ايه كده يقول لا وده بانو ngane kede jowla whatever zole jamaa nda kaneta aderu shinu ya warele kana aderu duni dokulu akal ma biyeshba. And this kind of thaqafa I can see it within nukhab bitat haraka shabila ta Sudan. Malaysia, you guys, I know it is hard on you guys, but you carrying it. It is not it's not all of you. If you don't see yourself, bring yourself out. lakini ana yani معظم القيادات بتاع الحركه ان شاء الله باجي ما يتقال لاو ناس يجيمو يتقال لاو
gabaki. So I'm sorry. Yani ngana igolaw yani shuru. Zol al jamande yani shuru. Yani de zol one day Mustafa Guy, honorable, the former commissioner bitat Malakal, bitat Fenyeka, I'm sorry. It was a kan gadi sharal hajada. I hope you listen to this live video. Sharale haja kida rajil tawan Mustafa is a very terrible guy. But kan be shara kelmat ngana igolaw. Yani ngana igolaw ishuluk. De zol maybe umumat wa yani no, there is nobody take care on him because yani telomai the bed fil usra. Malaysia jama, maybe I'm misunderstood. Captain, I could you see, I could maybe be misunderstood by many of you, but let me try to explain this because I'm explaining political behavior, attitudes bitat nukhaba siyasiyya bitat haraka shabiyya. You see, القاعدين يحكموا جنوب السودان الآن. يعني غاني يقول لو ده زول يعني مرات بقولوا ده زول أمه بكون مات وفضل لأنه زول لو ما إنت أمك ده ما كنت بتشبع لما امك ده كان قادر بيك ما بتشبع تاني يا وريله ده كلام يمنا في الشغل زي ده يعني انت ده امك ده لو ما اكل قالوا دان لما يجي يقول ما يكون I don't think so يجي كلمه تاني كله يسي يعني شنو لو امك ده ما كان بياكلك لحد ما انت تشبع وتهيس بالشهامه وتهيس بانه فعلا بالتربيه والاخلاق الزول زي ده هيكون كارثه للمجتمع. And this is what I can see في نخب بتاعت الحركة الشعبية في الحكومة القاعدين الآن في جنوب السودان. You know, ليه؟ لأنه ده الناس يعني if we may ask ourselves نغاية زي ما قاعد نناقش because كل مرة بنجري للسياسة. This is the problem بتاع جنوب السودان بالمناسبة لو أنتم ما عارفين خلينا نشرح عليكم الليلة. لو أنتم ما عارفين الواقع أنتم عايشينه في جنوب السودان ده قضية بتاعت ناس أول حاجة ما ربوهم في بيوتهم ما أكلوا كويس أمهاتهم ما أكلهم ولا أبواتهم زادوا ما they will be not together. قاموا لنا بالثقافه بتاعت الجشع عشان كده today they don't pay attention to the people of South Sudan. اي حاجه they see in front of themselves بالنسبه لهم هم. وده الشكل النخب الليله ده جنوب السودان متورط بهم. ولو يا جنوبي خلينا نكون واقفين مع بعض. كويس خلينا اكون معكم واضح. والله you guys look at this you know it is very terrible but I'm explaining to you guys. I am sure Dr. Haido Jafoge will agree with me because we share this kind of crazy mindset together in some point with Dr. Hai. You know, لأنه شغل نخب ده الناس اللي ما جواهم رحمة ناس ما they don't care about sharp people of South Sudan. They don't care. يال بتاع جماعة الليلة ده راكبين عربات أمشي شوفوا يال بتاع politician يا جماعة شوفوا يال بتاع سياسيين الجنوبيين في نيروبي. أمشي نيروبي بميسا شوف أمشي مالات زي ويست جيت مالات الفيو high individual deal. You go and see sons and daughters and South Sudanese politicians, ya jamaa. Go and look at that. You guys go by yourself. شوفوا يال بتاعت نازل ودل ناس الليلة ده البربون بجروب بتاع جنوب السودان and tomorrow they will come take over. دل ياو ده ناس يال بتاعت ناس يال بتاعت الفقير بيجيبوهم now they are politician. ناس ما يعني في حياتهم ما بيعرفوا حاجة غير إلى فساد اجتماعي فساد أخلاقي فساد مجتمعي وبكرة we expect you know they are our politicians they are leaders of South Sudan. أمشي كامبالا go to Entebbe في ميسا أمشي Entebbe يوم الأربعاء تقريبا عندهم night معرف whatever they call it night شنو كده كويس go they call it night something I think يوم الأربعاء يوم الخميس before the Saturday جوبا زمان معرف weekend بيسمون night girl or something like that. You go and see with your own eyes. شوف يال بتاعت our politician بتاعتنا بتاعت جنوب السودان شوف وضع بتاعتهم وده قروش بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. Come to Juba أمشي يامبيو أمشي Lake State أمشي Warabi State أمشي Western Baragazal State أمشي Northern Baragazal State أمشي Upper Nile State go to Unity State go to Jungule State يا جماعة أنت لما تمشي الولايات بتاع جنوب السودان العشرة you will see the real suffering. جوبا ده خليك من جوبا. في some of you guys you think إن جوبا بس يا ده من معرف نياكورين وكده.
Dama Juba, that is not Juba. Juba the rural areas bita the indigenous Nasbaria or Mundari or the rest of the tribe. You go. I'm sure what I'm talking Juba. Kadabas another adikum. You know, let us have a serious talk tonight. But in the guy to Matar Juba, no mantayari jinazil zeda. Ayen bas look into bas side bita bagadi. Mantaga bita Baria bita Naskedenda, Safia bita Riado Tamazi. Kwais, the Mantaga tumal waratawali, waralajara, waral Matar Juba. You will cry with your own eyes. You will cry with your own eyes. The asima bita Juba Sudan, uda maana bita within asima. Asa people are making propaganda Juba. No, Juba amarat hassa benisbe le elite. Politician bita Juba Sudan. Those are looting resources bita Juba Sudan. Then asa bijibu gulekino this is Juba. That is not Juba. That is not Juba. Arja wala bas go bas amshi wara matar ta Juba da. تشوف you will cry with your own eyes. كويس؟ ليه؟ لأنه في نخب سياسية خدتوا مصالحهم الشخصية فوق المصلحة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لما نجي هنا نجي نقول لكم يا جماعة قاعد يحكمنا سياسيين ما عندهم أخلاق قال يدور قاعد الشتم. لما نجي أقول له قاعد يدور قاعد يحكمنا سياسيين وهم ناس في أخلاقياتهم ما عندهم أخلاق كويس جماعة عبارة عن لصوص ما عندهم مبادئ ولا عندهم رحمة للشعب بتاع جنوب السودان. أنا قاعد أستخدم مصطلحات سياسية قاعد يدور قاعد أشتم الناس. ليه؟ لأن أنا جاي نقول لكم والله يا زول كبير وسيد الرئيس يا سيد الوزير Other thing also people get upset في منصة بتاع صوت الشعب ده. لما أنا قاعد أتكلم عن الثقافة بتاع الكرش لأنه الكرشة لدي النخب بتاع الحركة الشعبية ولدي نخب السياسيين في جنوب السودان ده جزء من الثقافة. ليه؟ لأنه ده مال السايب بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. أي زول هسه ده قاعد في جنوب السودان عين لنفسك look into yourself وعين لبطنك. أنا قاعد أتكلم مثلا look into yourself like that. كويس؟ وأنت أنا قاعد أتكلم عن constitutional post holders. أنا ما قاعد أتكلم عن الناس زي ناس واريلي ناس إدوارد الناس التانيين ديل تجار اللي قاعد يأكلوا بيعقهم ده وما أعرف whatever. No, I'm talking about the politician بتاع جنوب السودان. Majority of them generals. We are talking about generals. أنت قاعد تتكلم عن شعب متشرد شعب جعان وبتتكلم عن generals بتتكلم عن الوزراء كرشته تلقى قدر ليله بكرة. You compare الكرشة بتاعه مع الامرأة حاملة عنده 2 kids في بطنها there is no comparison. تقول South Sudanese politician حاملين ب5 6 7 عيال في بطنهم. ده كله مال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لما نقول لهم كلام يقول دور قاعد يشتم يدور رزول ما كويس يدور قاعد يسيء. No, أنا ما قاعد يسيء لا يزول. You guys are doubting what I'm saying. Junubin, if we are South Sudanese, we have to be honest with ourselves. ما ده سياسيين ناس اللي مطلعين دينكم. لما نقول لكم ده اللي مطلعين دينكم مشردينكم خلاكم تكونوا باقس ما قاعدين يحترموكم في يوغندا في كينيا في السودان في كل الدول ما بيحترمونا تقولوا دول قاعد يشتم ليه؟ لأنه some of you are actually become protectors of looters. You get into that you guys are protecting الناس المدمرين دولة بتاع جنوب السودان. ليه؟ لأنه some of you are beneficiaries of the corruptions in the country. ده ما حقيقة. That is not the truth. الكلام ده ما حقيقة. أني ناس محتاجين يجينا مثلا ياسمين سوكا ولا نينا محتاجين United Nations Mission يجي يقول لنا سلفاكير رفاسد. انتوا محتاجين الكلام ده يا جماعة. أني ناس محتاجين مثلا تقرير بتاع United Nations يقول لنا أدود سلفاكير رفاسد ده. نينا محتاجين للناس زين. No. أدود سلفاكير هي المسؤولة عن الكمباني. We call it, she call it capital pay. Collecting money. And I said yesterday, it's good I remember this. In the waraga in our rele, in the waraga, let me talk with you guys serious talk. قبل ما نمشي للتقرير بتاع UN. خلينا بس نجيب بس كده تقرير أدود عشان أوريكم شركة بتاع أدود ده قاعد يعمل شنو. Just let me bring التقرير ده. In the waraga هنا, the Republic of South Sudan Ministry of Petroleum. في كل شهر يا جماعة service code
service description, crude oil accreditation permit fee. الرسوم ده بيدفع كله اي شيبينج يا وريله لجروج ده بيدفع لعدود سلفاكير. جروج ده كم ورقه لو انا اصل لو دايرين خلي اللايف انا بخط لكم في شورت سكرين عشان ما في زول is one of the اسرار، لكن خلينا امضي الله وصل في يدنا there is no secret here. ونينا بنخط لكم هنا عشان ما في زول يستعبل علينا تدافع علينا الحراميه وتيجوا هنا دايرين تقولوا لنا الناس وطنيين. You guys because beneficiaries الناس اللي منكم المستفيدين من الحراميه بدوكم some dollars, you come here you want to tell us والله backing انه they are good people. They are not good people. They are not. بياخد في كل شيبينج بتاع اويل عدود بتاخد 166,464 دولار. ده قروش بتمشي قبل الباي بتمشي لعدود سلفاكير. لا ده رسوم قالوا رسوم بتاعت اي حاجه زي ده بتمشي للشركه بتاعت عدود سلفاكير. Now come here again. Non-oil resources عدود سلفاكير بتجمع القروش ده وهي بتاخد نسبة 60% من إيرادات الغير بترولية. 40% بتمشي للخزانة بتاع الدولة. 60% بتمشي لخزانة بتاع الأسرة بتاع سلفاكير. عشان كده بالمناسبة in other way كلام اللي قالوا أتنويك لو انتوا حللتوا كويس I know أتنويك maybe it didn't mean the way he put it but أتنويك we got you, I got you my friends, we got you. Attenwek, you are aware of this, the corruption, because you were part of the corruption. One day you was one of the people actually fighting, defending Salva Kiir. You were eating the same pot the sand that could get takul min one day. Naman adut naman Attenwek gal the owner of cow, she came. Maybe he said it unintentionally, he was not aware, but you were right. You were right. Attenwek, you were right. لأنه عدود سلفاكير هي ياو أونا هي ياو ملك بتاع جنوب السودان. كيف؟ simple explanation. إذا كان عدود من إيرادات الغير بترولية عدود بياخد نسبة 60%. عدود بتاخد نسبة 60% يا شعب بتاع جنوب السودان. 6% non-oil resources. 60% ياو بتمشي لخزانة عامة بتاع جنوب السودان. انتوا هتلقوا قروش من وين يدفعوا لكم مثلا؟ جنوبين هتلقوا مرتبات من وين؟ الخدمة العاملة هتلقوا مرتبات من وين؟ هتلقوا قروش بتاعت مثلا مرتبات بتاعت الأطباء هتلقوا من وين؟ هتلقوا مرتبات بتاعت نيرس من وين؟ هتلقوا مرتبات من المعلمين من وين؟ 40% من النون اويل ريسورسز اللي بتجي في جنوب السودان بيمشي في جيب بتاعت وزراء، بيمشي في جيوب بتاعت نخب السياسيه، لانه ده بلقوم زول جعانين داير ياكل يشربوا. بيلقى هنا القروش دي بيقسموا في ما بيناتهم. بعد ذاك الشعب بتاع جنوب السودان they will end up with no salary. خلاص حنحصل division between أسرة بتاعت سلفاكير, the owner of the country, the owner of the Republic of South Sudan, and that's why she's taking 60% from non-oil resources. ده زول هسه جنوبين they are celebrating. جنوبين they are celebrating. Now نمشي في تغيير كلام ده. تغيير ده أنا قلته قبل كده. United Nations قبل في التغيير بتاعهم قال إنه الجنوبين politician elites they are the one looting the country. تذكروا, let me remind you جنوبين before deep into this. في تغيير يا واريلا we talk about it here قبل كده. تغيير طلع it was issued Security Council bearing the heading بتاع United Nations Security Council June 20th 2024 original. تغيير S-2024 South Sudan Wealth Tracking List. You guys are aware of تغيير ده مش كده؟ People they came up they tried to deny that. قلنا يا جماعة تغيير ده it was issued that United Nations the Security Council. لكن لأنه Security Council فيه كلام بتاع gambling, فيه competition, فيه مصالح بتاع الدول لأنه زارو is one of the corrupt institutions in the world. Now they want to issue this paper indirectly عشان يصل للشعب بتاع جنوب السودان. كويس؟ في التغرير ده كان فيه شنو؟ فيه أسماء بتاعت the wealthiest people في South Sudan. نذكركم. خلينا let me remind you guys again.
جنوبين تجانين yes but قريجة ماشي الأفراد. أول زول في list the first person دكتور بنجامين بولميل كوال اسمه كارولة كامل $5 billion ده account بتاع بولميل. اوكي ARC roads projects كويس. ARC projects established South Sudanese wealth in South Africa. كويس. states in Malaysia. UAE block of funds, a lot of funds money. ده كله قروش ده في account بولميل. ولسه في زول بيجي بيقول لك إن قالوا لا بولميل ده is one of the good people, is a good leader. ده رئيس ده زول كويس. نينا دايرين مش هيبقى رئيس. لما نبقى رئيس what going to happen? Suffering is going to stop. It's going to stop. عندك Manasa Machar. I don't know the guy, but I hear the name. Manasa Machar Bul Ayi. That coincidence? Where did this Security Council get the full name بتاع politician? إنتوا بتعرفوا التقرير ده. مش تقرير بتاع الناس as they loot the country, they loot the resources بتاع جنوب السودان. Let's go to the second point عشان أنا أدي فرصة لواريل ونفتح فرص للناس في كلام ده. أنا جالس كل ده آخر بس example. Okay? إذن في الوضع زي ده what going to happen؟ هيظل المواطن البسيط حاجز عن الأصول على الغذاء. الليلة ده شعب بتاع جنوب السودان في حالة بتاعت مجاعة كاملة. في مشكلة بتاع الصحة في جنوب السودان. في مشكلة بتاع التعليم في جنوب السودان. إذن تحول بنسأل كيف تحول الفساد إلى نظام بتاع حياة في جنوب السودان. كويس؟ الحياة الفساد بقى جزء من الحياة. وزي ما كتب دومينيك زي ناس التنوير لازم يبقوا بابت بتاع الرجيم بتاع سلفاكير. ليه؟ لأنه لازم يطبل لناس أدود. واي؟ عشان يقدر ياكل ويشرب. عشان يقدر ياكل ويشربوا لازم يبقوا بابت. عشان كده لما أدود يجي بيقولوا أدود she is the owner of the cows. she came. the owner of South Sudan جاء. the owner ملك بتاع جنوب السودان. ويس correct 100% جنوب السودان ملك بتاع أسرة بتاع سلفاكير. ولذلك أصبح المواطن في جنوب السودان هو الخاسر الأكبر. ومع استمرارية هذا النهج الممنهج زي ما كتب التلفزيون بتاع الجزيرة نهج الممنهج الفساد في جنوب السودان it is systematic فساد ممنهج من قبل النخب. ولذلك بتغيب أي مساهلة بتبقى غياب بتاع المساهلة لأنه مع استمرار الفساد ممنهج النخب أو لايك النخب بيشتغل إنه ما يكون في مساءلة ما يكون في accountability في جنوب السودان. إذن بنطرح سؤال إلى متى سيظل المواطن هو من يدفع الثمن بتاع الفساد بتاع نخبة الحاكمة في جنوب السودان؟ إلى متى؟ كويس؟ إلى متى سيظل المواطن يدفع الفساد؟ ناو قبل ما أشغل الفيديو بتاع المؤتمر الصحفي وأنا أدي فرصة لباشمهندس واريلي التقرير ده أنا داير نقرأ حاجة معين في التقرير باقي ده كله بنخلوه للأيامات الجاية. في التقرير بتاع الليلة لما تمشي I think page just a second للناس اللي عندهم التقرير تمشي لبيج أنا دايركم تمشي أوريكم البيج أنا داير نقرأ منه I'm reading the quotation. تمشي لبيج just للناس لأنه التقرير موجود is there. أنا دايركم بس just second. I just want you to know I'm reading yes I'm reading yep I'm reading page 9. انت لما تجي page 9 السياق الوطني في حاجه اللي انا قاعد اقرا حته بتاعت السياق الوطني ده الكونكلوجن بتاع السياق الوطني باقي ده كله تسيبه المقدمه وكاننا بنرجع له لقدام. but let me read this thing. انا بس انا ترجمت قبل عشان بهدف بتاع منصه بتاع صوت الشعب ده ترجمه غير رسميه لكن واريلا I think you have the report you can also go through it. but انا خليني لفائده بتاع منصه بتاع صوت الشعب والشعب بتاع جنوب السودان والناس المستمعين خلينا نقرا التقرير ده. والنقاط عندهم في التقرير بتاع السياق الوطني عندهم 4 نقاط 4 points. نقرا السياق الاول.
عند نيل الاستقلال في عام 2011 خرج جنوب السودان من عقود من الحرب الأهلية الوحشية مع السودان، مثقلا بإرث طويل من النزاع المسلح المنحق والمنقسم والأسكرة المتجذرة والسلطوية والانقسامات الداخلية العنيفة والقمع الممنهج من قبل الدولة السودانية، إضافة إلى التخلف المزمن والفقر. والرغم إن هذا التراكمات التاريخية أورثت أساسا هشا ومفككا للدولة، فإن استمرار التفاقم عدم المساواة وسوء الإدارة الممنهج للحكم. شوف سوء الإدارة الممنهج جنوبين، يعني في بعض المصطلحات أننا لما نتكلم عن الواقع بتاعنا في جنوب السودان لازم نجيب فيه شوية، نجيب في المصطلحات ده. كلام ده أنا قلته قبل كم سنة، إن يا جماعة القاعد يصل في جنوب السودان ده الحالة بتاعت الأشاشة ده، وبالذات لما تتكلم عن النظرية بتاعت الفوضى القاعد يتم في جنوب السودان ده كله ممنهج، ده فوضى ممنهجة. تم خلق الفوضى، إنه فوضى ده يخلقوا عشان النخب دي تقدر تستطيع تنهب الدولة بتاعت جنوب السودان وتنهب موارد، لأنه إذا هم ما خلقوا الفوضى ده ما خلقوا سوء الإدارة الممنهج ده، ما بيكون عندهم مثال للفساد، ما بيكون عندهم مثال للتدمير بتاع الدولة. إذن زي ما كتب التقرير، وسوء الإدارة الممنهج للحكم، سوء الإدارة الممنهج للحكم الوضع الموجود في جنوب السودان ده هسه من قبل سلفاكير والنخب اللي حولونا سلفاكير وإليت بتاع واراب، ده الشغل ممنهج سوء إدارة ممنهجة لكي يستمروا في الحكم ويدوا مساحة بتاع لوتين تدمير ونهب الدولة بتاع جنوب السودان وتدور عزمة حقوق الإنسان بعد مرور 14 عاما على الاستقلال. تعود في جوهرها إلى الافتراس النخب الحاكم. نخب دي أصبحت مفترسة، كلام أنا قلت قبل، ويتجلى ذلك في صراعاتها العنيفة للسيطرة على الموارد الوطنية والتي يتغذاها مناخ الإفلات من الإغاثة والتخويض المتأمت للإصلاحات المؤسسية والفساد الكبير المستشري. كلام جميل جدا، وده كلام اللي قالوا قبل كده فورمر جوفرنر اوف جونغولي ستيت ديناي قال يا جماعه القاعد يحصل ده في جنوب ده شغل ممنهج واللي بيستفيد منه النخب السياسيه. وده الكامبين بتاعنا هنا في السوشيال ميديا، هنا ما عندنا مشكله مع اي زول ولا عندنا مشكله مع اي زول ولا بنقصد زول، لكن هنا بنتكلم عن الناس اللي اختاروا انه يدمروا جنوب السودان، اللي اختاروا انه الفساد وفي سلوكياتهم تكون ممنهجه كيف يدمروا الجنوب. نمشي لنقطه نمبر 2، بوينت نمبر 2. حسب تقديرات اللجنه فقد ولدت الحكومه بين عامين 2011 و2024، الحكومه بتاع جنوب السودان اكثر من 2011 ل 2024. ده تقرير بتاع يونايتد نيشن، اكثر من 23 مليار دولار. وريلا انت زول بتاع بيزنس، انت بتفهم الكلام ده اكثر مني كويس. اكثر من 23 مليار دولار من الصادرات بتاعت النفط بتاع جنوب السودان، من الصادرات. يعني يا جماعه من 2011 لو عندنا حكومه رشيده، عندنا نخب وطنيه، نخب وطنيه يمتلكون الروح بتاعت الوطنيه في قلوبهم في نفوسهم، اكثر من 23 مليار دولار من الصادرات بتاعت النفط، وتلقت ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في شكل قروض. يا جماعه imagine وارد على take notes please deep into this. بعدين even اي زولتان الناس بتاع ايكونوميك والناس اللي عندكم باك جراوند الحاجه ده. imagine من 2023 من 2011 لادي 2023 جنوبين look into this. خلينا نجيب لكم صوره بتاع واراب، نجيب لكم صوره بتاع حاجه بتاع اويل قبل ما امشي قدام. خلينا اجي فين الموضوع القروش ده. let me support my argument with something here. You see, let me support my argument. في صور قبل نشرهم ناس United Nation mission، صورة بتاعت أويل. Just let me look into another post itself. ده بتاعت يامبيو. أنا okay, let me bring this on. خليكم معي عشان جنوبين ما نتكلم ساكت للناس اللي بيدافعوا عن الناس اللصوص والناس اللي ما عندهم أخلاق والما عندهم مبادئ. شوف
No, this is not what I want. 40 million Nasal, they are facing the awkward situation. That is not what I want. I will come to this one later on. Cannot tell bit Jazeera. Be with me, but خلينا نجيب تغيير. And there will picture best bit I will. Gibel United Nations mission, they make that post. معلش أنا ما لقيته maybe anyhow I'm not getting it, but أنا maybe it's still I did not download it, but خلينا نجيب لكم picture. ده picture بتاع أويل. UN we're saying إنه الشارع في اتجاه بتاع أويل بقى مقفول، يا ما قادر يمشي مدارس. أنا قادر نجيب الدوكمنت ده. شوف يا جنوبين الصورة الناس اللي قاعدين يشيروا فيسبوك والناس المتابعين في يوتيوب كلامها طبعا انتوا هتسمعوا ما بتشوفوا بيكتشر، بس موجود. انا بيكتشر ده انا جبته من الاكس تويتر بين شير باي يونايتد نيشن ميشن. شوف يا جماعه انا كان بعدين انتهيت في نكست لايف انا بعمل شورت سكرين لانه موجود في تليفوني هنا. ايماجن ده ويل يعني يو ان بقول هنا يا جماعه حكومه بتاع جنوب السودان او شعب بتاع جنوب السودان في اتجاه بتاع اويل ما قادر يوصلوا للمدارس لانه الشارع زي زفت الشارع كان. يو ان عشان يفتح شارع عشان يخلي الشعب بتاع جنوب السودان والاطفال يمشوا مدارس، ومثلا عشان الشعب ده يقدر يصل الخدمات يصل لهم. يو ان يونايتد نيشن ميشن في اويل شغالين شنو؟ هم ذاته شالوا مشروع بتاع بولميل، مشروع بتاع بولميل بتاع اويل مقابل الكونستراكشن ذا رودز الحرام اسمه بولميل ده. بقى الان ده منطقه اويل، ده منطقه ده مسقط راس بتاع بولميل. ايماجن شوفوا تناقضات بتاع الواقع في جنوب السودان. في مسقط راسه هو ذاته ده نخب ما عندهم اخلاق، زول ما عنده اخلاق حتى مسقط راسه خليك يبني في جوبا ومحلات ثانيه. اويل ذاته ما ده مسقط راسه كويس زي ما عرب ناس زي ما خواجه بيقول قالوا الشارتي ستارت هوم. كلام ده بنسمعه كثير من معظم الناس. شارتي ستارت هوم. زول اول حاجه استلم مشروع بتاع البناء بتاع الشوارع في جنوب السودان لانه زول ما عنده اخلاق، وبعدك الان بقى نائب رئيس وداير يبقى رئيس جنوب السودان. مسقط راس بتاعه اويل ده شارع لاهله هو ذاته بولميل ده، شارع لاهله هو الناس اللي بيفتحوا الشوارع ده لاهل بولميل ده يونايتد نيشن ميشن جنوب السودان يا جماعه. And still some people from Awil they will come في social media هنا depending بولميل. شفت المواطن الكلب ده كيف؟ شفت المواطن الكلب؟ المواطن الكلب هو ذاك المواطن الفاسد الفاشل الذي يدافع عن حرامي عن الوزير والتاجر الفاسد الفاشل النهاب. بعدك you just identify yourself. I don't care. هل انت مواطن الكلب ولا انت المواطن الوطني؟ امشي اكتب في جوجل تعريف بتاع المواطن الكلب ده شنو؟ ده الانسان الذي يدافع عن السياسي الفاسد. المواطن الكلب بيجينا هنا في السوشيال ميديا، بيجينا هنا ده want to make argument with واريلا ولا with Emmanuel Ajawin ولا with Teresa ولا with Dominic ولا with Edward ولا with anyone else. You want to make an argument. ليه؟ لأنه ده سيده وقاعد يدافع عنه، لأنه السيد بديو السيد بدي الكلب بتاعه كويس بديو المواطن الكلب. ليه؟ لأنه at the end بيلقى حقه هو فتات بتاع الطعام، زول له أكل البفضل من ورا زول بيجاوله. So he's okay with that. كويس؟ he's okay with that. ده المواطنين الكلاب اللي بيجونا في السوشيال ميديا هنا ده الان هم بدافعوا عن النخب السياسيه الفاسده اللي رفعوا الشعار بتاع الاستقلال وبناء بتاع الدوله، وفي نفس الوقت بيدمروا في الدوله بتاع جنوب السودان شكل الفساد. ده منطقه بتاع بولميل يونايتد نيشن ميشن ياو قاعدين يفتحوا الشوارع. وبولميل سلفاكير سلموا مشروع بتاع بناء بتاع الشوارع جروب بتاع اويل ماشي لبولميل وادود سلفاكير. دي الناس اللي سلفاكير جايبهم خاتون في الراس بتاع الجنوبين، وستيل في جنوبين رغم ده كله رغم ده كله ستيل في جنوبين جايين داير يدافعوا عن الناس دي. المساوين بتاعتنا الليله ده بموتوا اثناء الولاده. انتوا سالوا نفسكم معدل بتاع وفاه بتاع نساء من اثناء الولاده انتوا بتعرفوا كم يا جنوبين؟ بس في جنوب السودان امشي جوجل، بس امشي اونلاين، وانا اللي يتوقع بعد الكلام ده قبل سنه
في صوت الشعب ده كويس. امشوا بس اعمل جوجل شوفوا في كم امراه بموت في يوم في جنوب السودان نتيجه بس للخطا الطبي ولا نتيجه بتاع غياب مستشفى الممكن تنقذ النساء دي. جو اند لوك ده طبعا ما قاعد يجي، لكن في داتا رغم ده بتصل للناس المسؤولين. لو نينا الليله ده بيدينا نفتش you guys going to cry. نينا كلنا في اونلاين ده will cry all day. لو انتوا عرفتوا انه في كم امراه بتموت، في كم بتموت في يوم في جنوب السودان اثناء الولاده نتيجه عدم وجود طبيب كفء، عدم وجود مستشفى، عدم وجود اليات بتاع المستشفى. كلام جميل. في زول هنا رسل لي تعريف في بتاع مواطن الكلب، خلينا نقرا لكم. كويس. تعريف مواطن الكلب هو اللي ينبح ويطبل دفاعا عن عضو فاسد او مسؤول فاسد. ثانك يو سو ماتش. ده كمان ده تعريف بتاع سنه كم؟ تعريف بتاع اكس زيننس 1974. ده تعريف بتاع المواطن الكلب. الزول اللي عرف المواطن الكلب هو تعريف مواطن الكلب هو اللي ينبح ويطبل دفاعا عن عضو فاسد او مسؤول فاسد. ده المواطن الكلب. عشان كده تاني اي زول بيجيكم هنا في السوشيال ميديا الجنوبيين you know we are not joking. اي زول بيجي هنا ده دافع عن حراميه بالنسبه لنا ده المواطن الكلب. طوال تقولوا ده مواطن الكلب. don't listen to him. لانه ده الناس بدافعوا عن ناس مسؤولين فاسدين والشعب بتاع جنوب السودان يعيش حاله بتاعت معاناه. زول يجي يقول لك مسؤول لك مشروع بتاع طرق. يا ده شوفوا الصوره بتاع ويل. let's bring another picture. let's bring it. we are talking with evidence. let's bring another one. كويس. يا ده يو ان انا بس التايتل بتاع البوست ده انا بجيبه بعد شويه ما مشكله. ده هذا وان. يا يو ان يا ده تراكتور بتاع يو ان ده شغال. يو ان يا قاعد يفتح شوارع في اويل. يو ان يا بيقطع شجر في اويل. يو ان يا بيردم في شوارع في اويل. ليه؟ لانه النخب السياسيه من ابناء اويل زي بولميل ناس حراميه فاسدين ما عندهم اخلاق بيشيلوا قروش في جيوبهم. زول عنده اكثر من 6 مليار دولار من المال بتاع الشعب بتاع جنوب السودان وستيل بيجي زول يقدر يدافع عنه. شفتوا الصور يا ده اويل يا جماعه. شوفوا اويل يا ده ناس اويل ناس امريكتين. يو جايز كان سي. شوفوا بلدكم ناس يوم ده هنا في ابناء اويل جانا هنا في كلام they want to defend بولميل. ناس الفاسدين ما عندهم اخلاق وما عندهم مبادئ. وده مشكله جنوب السودان. مشكله جنوب السودان انه مواطن في جنوب السودان في نفسه مشكله وجريمه. في نفسه مشكله وجريمه. ليه؟ لانه الجنوبيين هنا زادنا هسه البنيجي زادوا we want to depend corrupt elites. مواطنين زادوا they come in social media رغم هم عارفين بولميل فاسد فالسلفاكير فاسد ادود سلفاكير فاسده الناس دي كلهم فاسدين but still they will come here online. They want to make argument with us. You guys are attacking our sons. Really? We are attacking our sons. No, we are not attacking our sons, your sons. We are attacking corrupt. We are attacking criminals, elites. We are attacking them. كويس؟ ليه؟ لأنه ديل بيفسدوا المال العام بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. نحن ما مجينا له في بيوتهم. Did we talk about somebody قاعد في بيته ما موجود في ما قاعد يتغلط منصب في جنوب السودان؟ وريلا did we talk about someone else? جبناهم؟ ليه؟ Why? We don't talk about them because we got nothing to do with them. أننا بنتكلم عن الناس they captured the state. الناس اللي سيطروا على الدولة. خلي الصورة دي يكون قاعد هنا. كويس؟ في برضه تغيير الرسل. تمام. Good with support. نواصل القراية. خلينا نرجع في كلام تاع قبل شوية عشان أنا داير نمشي وداك. Still we have time actually. Still in just 1 hour and 14 minutes. I want to make it 2 hours. But I will make it because we're going less than that. قرب خلينا نواصل بالقرايه بس نقرا كلامي ده بس نرجع نبدا بالنقطه نمره 2 حسب كلام ناس اللي بيكتبوا security guards dogs do better job than them exactly. ونين لازم نركز مصطلح بتاع مواطن الكلب ده عشان we need to embarrass الناس دي what they doing. Tribalists بيجوا كده ده they want to defend عشان because this is my uncle you guys are attacking my uncle my governor my شنو.
Your uncle is destroying the country because you are benefiting from that looting and Lugadi Amaluda. Ashakirita Regine want to talk to people of South Sudan. And people of South Sudan are suffering. We are not getting respect for Uganda, for Kenya, because they know we have corrupt elites and mind them akhlaq, mind them mabadi. Zay magal Paul Kagame le Salfakir. God, how come you have a gut to come and you want to advise me, Kagame? Itainda the gut. You want to give me advice? You want to tell me, Kagame, you are fighting with Congo? Huh? You have a gut. So want to give me advice? With all of it, Rwanda? Inter Shabitak Demashi, Shabitak my Jan fi Shawara, Shabitak Demashi Araya, the Kalam Galula Salfakir. De Kalam Dasa, de Kagame, my Edward, the Shamadu Gulu Edward God Shetim, Wala Izultan, de Kagame Raisa Adola. This is what Edward Sheikh say. Inu Salfakir Lela Ata Bulmel. Yani people Bulmel Lela into God Digi, Umbara, Lafsinu Kido Amal Kershet Amal Zay, Iglim Al Awsat, Bitatna Zaman fi Jazira. Zol kalbatu budna kilo karshata, and you are happy. You are happy. Ita mufsut. لأنه ناس زيك مبسوطين. ولا يا وريله كويس مبسوطين because ita جاي تبقى رئيس جنوب السودان without being ashamed of yourself. What did you do? Looting. What did you do? Corruption. كويس زول ما بخجل يعين مرته يجي مرته يخد مرته في وزارة العدل يبقيه وما عارف شنو كده عشان وات ليه لأن عنده باور وستيل جنوبين شايفين تكريس للأسرة تكريس للمملكة تكريس أننا ما جنوبين ماشيين بقوا عبيد بتاع شوف كلام انتوا بتشوفوه يزار ده ناس زي هسه يالهم بيجوا الشماشة بتاعهم ديل يالهم ديل الشماشة في يوغندا في كينيا ياو بيجوكوا في الدولة بتاع جنوب السودان ناس ما بيعرفوا قيم أخلاقية تفتكر لما تجيب لك واريله زول جانا وزير كان قاعد بيدرس في يوغندا ويشرف في مريسا وفاسد اخلاقيا تجيبه وتمسكوا منصب في جنوب السودان يا جماعه what are you doing? What are we doing to ourselves? And still people will come here, they want to support them. They want to support them. جايين هنا الدوله ده بنوها على الدماء بتاعت الشهداء. الدوله دي ما بنوها على الدم بتاع سلفاكير ولا بولمن. الدوله دي ما بنوها على الدماء بتاع ناساويل ولا وراب ولا ابنايل ولا الدوله ده بنوها على الدماء بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. الدولة ده بنوا على دماء بتاع الأبرياء. دماء بتاع الأبرياء نضال بدأت من سنة 1821 مرورا بثورة بتاع مرورا بمؤتمر جوبا 47 مرورا بالشرارة الأولى بتاع التمرد بتاع التوريد ورونا إن يا جماعة الناس نحن لا يمكن نكونوا أزيال لا يمكن نكونوا عبيد نحن لازم يجب أن نكونوا أحرار. كويس توريد الليلة ده كلام اللي بيقولوا والله ناس سوايد الناس جبنا. No. They were the first people to shoot the bullet in the history of South Sudan. ما في زول جبان بدوك تلقى يا جماعة بمشي غابات بالنهار. ما في زول جبان بيقتل جلابة. What happened في توريد 18 of August 1985? What happened? 1955. What happened? Who did that? أسألوا شو القتل والميزر القتل اللي كان حصل ده الناس الليلة ده you telling them they are cowards. ليه؟ لأن there is somebody ما عنده فضيحة على زول اللي ما عنده أخلاق. أنت داير أحكم بالشرف. أنا قاعد أقول لكم دائما أنا أدور الشيخ ده قاعد أكون proud. You see أنا جاي من مملكة جاي في إدارة بتاعت مملكة كويس ولو sometimes people of South Sudan we have to be honest when it comes issue بتاع الديمقراطية ده في الجنوب ده أنا you tell me إنه يا قبيلة في جنوب السودان ممكن يفوت شلة بموضوع بتاع الديمقراطية. شفت السلاطين بتاعنا ده بينتخبوا بالصف. ارجعوا ديك into the shallow history. الزول ما بينتخبوا ده انا ما بعرف process بتاعه بيتم كيف. دي conferences can talk about that thing or any شلكة بتاعنا. But what I know so far الناس الولاء بتاع الشلو ده الولاء بتاع المناطق بتاع وموديات بتاع الشلو بتاع ولايات بتاع الشلو 16 وموديات بتاع الشلو according to الشلو system kingdom system بيتم انتخاب بتاعهم بإلكشن. before حاجه اسمه دوله في جنوب السودان ناس في منطقه واحد واري لو يدوا داير ينافس على منصب ما في مشكله بيجي زول يقول لك ممثل بتاع مك قاعد هنا ناس وات كونتست الدايرين واري له تشونو جيبوا صف الدايرين يدوا جيبوا صف خلاص
ده لا اقول لي في تصوير حصل، لا تقول لي واريلا ادوارد is cheating me، ولا ادوارد يقول واريلا فات عمل cheating. في شاء الله ما في حاجه زي ده. لما داير ينتخبوا ده بعدها امشي انتظر لما فتره بتاع زول ده. طبعا لما ينتخبوا زول الا مكان فرتقوا لو بيجي بيعمل حاجات ما كويس، بيجي abusing people, start taking something حاجات بتاع ناس وكده become very abusive. بعدها الناس بيمشي بيشتكوا، ده ممكن يفرتقوا. otherwise وبقعد كده لحد ما يموت the last day في لايف بتاعه وجابه زي ده. You see. So انت داير تحكم ناس، احكم باخلاق، احكم بمبادئ، قدم نموذج بتاع حكم. مرات يجي يقول لك مثلا هذا السفير قال سلفاكير، انا sometimes I feel shame about زول لما يجي يقول لي هنا قال والله سلفاكير ده لما يموت. انا قاعد اقول سلفاكير لما يموت الناس اللي will celebrate سلفاكير ده الناس corrupt, those are benefiting from him when he was destroying the Republic of South Sudan. The NASA will be crying for Salva-Kiir. But people like us, like this, بنقول له الحمد لله بلا وانجلى الحمد لله على السلامة. Seriously, you know, you take it from my mouth. Anna white, yeah, nobody celebrate when somebody die. People don't celebrate. Lakin I will not celebrate, but Salva-Kiir when he died, الحمد لله فارك يمشي بلا وانجلى. كرهتنا الدولة والرجم والماشين وراك اللي انت you were using them that we see كل زول تاني يجي يقعد في كرسي ده. Because ما قاعد نلعب أرواح بتاعت ناس. الليلة ده الجنوبيين قاعدين يهينونا في الدول because of this man. والناس المواطن الكلب supporting him, going after him. So انت داير تحكم، احكم كويس. بالميلا سردار انت داير تبقى رئيس، do something good to yourself. إذا منطقتك انت، منطقة بتاعك انت ده، انت جاي تدوق صدر كده ده، ناس بيجوا يدوقوا صدر ناس قوات، بيجوا هنا they want to challenge us. In what? Challenge us في شنو يعني؟ انت you guys are crap. انت قاعد تدافع ناس فاشلين، ناس فاسدين ما عندهم اخلاق. ولايات بتاعكم UN يا شغال لكم. So you have a guy to come and talk to us. داير نناقش معنا شنو يعني؟ داير نناقش معنا شنو؟ داير نناقش معي شنو مثلا يجيني زول؟ داير يقول معي شنو يعني؟ سلفاكير عمل شنو يعني؟ apart from looting the resources بتاع الدولة، ناس بولميل، ناس دول سلفاكير عملوا شنو؟ building دولة بتاع يوغندا، building كينيا، building دول تاني بالريسورس بتاع جنوب السودان. لكن جنوب السودان كدولة it is very poor. الشعب بتاعنا أفقر شعب الليلة ده في العالم. بنتهان في السودان. شوفوا حجم الهان الليلة قاعدة في السودان. شو الهان الليلة حجم المأساة إهانة اللي قاعدة تملى الشعب بتاعنا فيه. اختار مواطن بتاع جنوب السودان بيختار إنه يكون يعيش الإهانة، يعيش الذل في دولة زي السودان، يوغندا وكينيا، بدل ما يتم إهانته في جنوب في الوطن بتاعه. مواطن بتاع جنوب الليلة he prefer to die as a beggar in one of the region country apart from his country, to die in his own country with his own dignity. Why? Because of elites and mind them mabadi, mind them akhlaq, the way they are running the country. And still we want to come here and also want to make an argument with us. في شعب بتاع جنوب السودان. ده صورة دخل يكون guide for you guys see what United Nations doing. نواصل في قراءة وانا عشان نختم. ومع ذلك أين yes حسب تقديرات اللجنة فقد ولدت حكومة ما بين عامي 2011 و 2024. It's good conferences. He wrote something here. للناس في social media. Read that Clubhouse. There is a comment from D conferences telling you how King be elected في Cholo. ده بس الحاجة الوحيد بس أنا قبل I don't talk about it because معلومات بتاعك فيه ناقص شوية. But this thing جاء قدام بنتقبوا كيف I'm aware of this system of democratic system to the core. كويس وانت لو عملت لخبطة بفرتقوا. شفت واريلا الناس اللي انتخبوك ده زار هسه if أنا واريلا ده بيجي رئيس and yes I'm coming and واريلا في كلام كتبوا لي رسلوا لي ترابي هنا. ترابي send it in my messenger. I will read it on my phone. Send it on my messenger. كلام اللي ترسلته هسه. شوف يعني لو واريلا بيجي ياو جاك ذاته بتاعنا مسألة بتاعت منطقة and start abusing people. واريلا بيجي يغلى حق الناس كويس وبيجي بعدك targeting people. شوفتا ده في شلوك بفرتقوا طوالي بفرتقوا بس راس مال بتاع واريلا إدوارد ودومينيك يلموا يدفعوا لهم كم بقر كم غنمايات يشيلوا له غنماية واحد وغنمايتين they have to walk to فشورة المك بس يمشوا لمك ده يمشي يرفعوا الموضوع ده مك طوالي بناديو بفرتقوا
Salva Kiir قاعد يعمل حاجات ده هسه. Salva Kiir doing that. Today يعني جينا كقبائل جينا كقبائل في اخلاقيات بقى ما عندنا اخلاق. جنوبنا الليله ده الاخلاقيات بتاعت قبائلهم انتهت. بيقوا ذاته الان الامور بتاعت قبائل لانه دوله بتاعت فوضى، دوله بتاعت فساد، كل زول يتعلم السرقه، كل زول يتعلم النهب، الناس كلهم تشك بيقعدوا يسرقوا وينهب. You cannot tell me الليله في الجنوب everybody is looting is stealing. ده شغل دوله موجود في جنوب السودان. مجتمعات بتاعتنا انهارت اخلاقيا ما كان زي زمان اننا كنا قاعدين في شكل دوله في السودان. Let me read this so we move forward. 2011 و 2024 اكثر من 23 مليار دولار من صادرات النفط، وتلقت ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في شكل قروض خارجيه مدومه في النفط. وما ذلك ظلت استخدام هذه الايرادات الضخمه غامضا الى حد كبير، فجميع انحاء البلاد ما زالت تعاني من التخلف. يس ده كلام انا قلت لكم هسه. ما زال الجميع عن جنوب السودان تعاني بتخلف. ويجيك زول هنا ده you want to tell us when we are criticizing this corrupt regime تقول لنا والله انتم ما عندكم موضوع يا واريلا you will talk في السوشيال ميديا لحد نهايه. Yes we are going to talk until the end until the cow come home as being said by Ambassador Emmanuel. نحن هنتكلم ليه؟ لانه we know there is wrongdoing in the country. شوف تعاني من التخلف كل المدن. انا قبل قلت لكم ما تمشي بعيد. Don't go far يا جماعه. ما تمشي بعيد. جوبا بتاعت باريا ده اطلع ورا المطار ده بس. Don't go far يا جماعه. You will cry with your own eyes يا اخي. امشي ورا جوبا ولا مطار جوبا ده. شوف باريا ده مش عاصم. people بيقولوا انه باريا مستفيدين. امشي ورا جوبا ده. See how باريا is living. في عاصمه بقول لك ده عاصمه بتاعت باريا. Go and see before you go and talk في other state. ما تمشي ولايه ثانيه. عاصمه بتاع سلفا كير ده اللي بيعمل لكم ازاي ده بس امارات وتونبين وغودلي ومناطق هنا بس وما عارفين اراوند تجاه بتاعت كوتور ده بس. This is Juba. But go بس امشي مناطق. go to barrier areas. go to the Mundari and the other tribe بتاعت Central Equatoria. You will cry with your own eyes. And still people want to tell us here والله we have a government. Let's continue. مع غياب أو قصور شديد في الخدمات الحكومية الأساسية. Exactly يا United Nations Mission. قصور شديد في الخدمات الحكومية الأساسية والوظائف الجوهرية بتاعت الحكومة وانهيار مؤسسات الدولة. ده UN هسه قاعد يقول الكلام ده إنه مؤسسات بتاعت الدولة ده ما واريلي. I'm not reading a statement being written by واريلي ولا دكتور الحاج عشان يجي يقولوا ده الأوبوزيشن ولا إيمانويل الجاوين. I'm reading report بتاع United Nations Mission. وأنا بشغل الصوت ده هسه آخر حاجة. I will play that before giving chance to واريلي عشان بعدها نفتح فرصة للناس. Now يعيش معظم السكان في الفقر المدغع. يعيش معظم السكان في جنوب السودان في الفقر المدغع والجوع الحاد. United Nations and بيصفوا الوضع بتاع المواطن في الجنوب. الفقر المدغع والجوع الحاد. فيما تظل مؤشرات الصحة والتنمية من بين الأسوأ عالميا. من بين الأسوأ عالميا. نساء والأطفال هم الأكثر معاناة ويتحملون النسيب الأكبر من النتائج المروعة لهذه الأوضاع. هذه النتائج ليست مصادفة. ليست مصادفة يا واريلي. هذه النتائج ليست مصادفة حسب الكلام بتاع اليون بل هي نتائج مباشر. نتائج مباشر للنهب ثروة الأمة. Let me repeat النقطة دي تاني. ده كلام يا واريلي قاعد نقوله هنا ده. This is what we are saying. نساء والأطفال هم الأكثر معاناة ويتحملون النسيب الأكبر من النتائج المروعة لهذه الأوضاع. هذه النتائج ليست مصادفة بل هي نتائج مباشر للنهب ثروة الأمة من قبل النخبة صغيرة فاسدة. من قبل النخبة صغيرة فاسدة. ده كلام بتاع United Nations Mission ما كلام بتاع ديد ولا تشيك. Let's continue. فاعلون جشعيون يستنزفون موارد العامة لمصالحهم الخاصة. يا جماعة يا جنوبي كلام أنا كنت قاعد أقوله قبل أرجع من راسي. لما أنا قاعد أقول لكم إنه ده نخب ما عندهم أخلاق وده عبارة عن لصوص وعبارة عن شرذمة من القبلين والامتيازيين والمعنافعين. Did I borrow anything? أنسى ده كلام مكتوب عليه كده UN كاتبه. What are you guys going to tell UN here? Now let's move forward. وفي الوقت نفسه
أوكلت الدولة فعليا التزام. يا الله يا أخي UN نازل بس قروا كلامنا تقول they were listening to us here في كلام هاوس. وفي نفس الوقت نفسه أوكلت الدولة فعليا يا وريلا، أوكلت الدولة فعليا التزاماتها إلى المانحين الأجانب. let's stop here. في نفس الوقت أوكلت الدولة يا جماعة الناس اللي بيجوا عشان كده القروش اللي بنحبوا بدو للكلاب بتاعهم في السوشيال ميديا for them to come and abuse and intimidate people of South Sudan. Anybody is speaking the truth on social media against the corrupt regime. قروش اللي بنحبوا من الموارد بتاع جنوب السودان 40% اللي بيفضل من ايرادات غير بتروليه من سلفاكير بالاضافه لايرادات بتاع النفط ده كله they divided among themselves وبدوا للكلاب بتاعهم في السوشيال ميديا to come and abuse come after people of South Sudan. ده كلام بتاع اليون. اوكلت الدوله في نفس الوقت نفسه اوكلت الدوله فعليا التزاماتها الى المانحين الاجانب. يس الكلام ده صح. الصوره اللي قدامكم ده الصوره اللي فوق ده بتاعت وراب ده بتاع ويل ده it is an example it is testimony بتاع انه شوارع ده شغل بتاع الحكومه بتاع مناطق. who is doing this now? United Nations. UN is the one doing that. في ويل يا ريت في صوره قاعد قدامكم and still بيجينا ناس هنا they celebrating بالمال وحراميه جنوبين بيتفلوا بينا بالحراميه. نواصل. الذين ما زالوا ينفقون اكثر من الحكومه. المعنيين international community في جنوب السودان they paid more than the government of South Sudan من الحكومة نفسها لتلبية الاحتياجات الأساسية. والرغم من هذه الدعم الحاسم إلا أنه غير مستدام وبعيد كل البعد عن تلبية المتطلبات الحقيقية للمواطن في جنوب السودان. عشان كده المواطن ده بيموت بالملاريا، بيموت بالإيدز، بيموت بالفقر، والوضع بيقى أسوأ، والمواطن زاره دروش وخلاص استسلم للواقع. لغد نمر 3 خلاص we remain with 2-1. لغد أصبحت الفساد الممنهجي والانفلات من الإيقاف في جنوب السودان نظاما واحدا يا واريلا، نظاما واحدا متشابقا ومتغذيا على ذاته. كلام very مهم جدا very important. لغد أصبحت الفساد الممنهجي والانفلات من الإيقاف في جنوب السودان نظاما واحدا متشابقا والمتغذيا على ذاته. فالمؤسسات المسؤولة عن إرساء سيادة القانون والضمان المسهلة تحرم عمدا من الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة للعمل بالفعالية. ونتيجة نظام حكم فارغ باسم فقط. نظام حكم فارغ باسم فقط. ده يوان قالوا يوصف لكم لحكومتكم ده ما يدور ولا واريله. ده يوان حيث تعجز المؤسسات العامة عن خدمة صالح العام وترفض ذلك. شوف ترفض ذاته المؤسسات في جنوب السودان ترفض إنها تخدم المواطن في جنوب السودان. وفي سبتمبر عام 2024 جرت تمديد الفترة الانتقالية للمرة أخرى للعامين إضافيين وأجلت الانتخابات الوطنية الأولى مرة أخرى بذريعة القيود التمويلية الشديدة. غير إن إيرادات الحكومية اسمعوا غير إن الإيرادات الحكومية بين عامين الإيرادات بتاع دولة جنوب السودان بين عامين 2022 و2024 غاربت 3.5 مليار دولار 3.5 مليار دولار. ده الإيرادات الحكومية فقط لما بين 22 و2024 وحكومة قاعدة تقول ما عندها قروش. وما لم يخصص سوء جزء ضئيل منها للأولويات الانتقالية. حاجة بسيط من 3 مليار فاصل 5 ده. ليه؟ لأنه بقولي ده كله تشك مشى في الجيب بتاع الفخير والنخبة السياسية الفاسدة في الحكومة الانتقالية. أما بقية فظلت غير مفسرة ما معروف القروش ده مشى وين. خصصوا حاجة بسيط بس البقية ده ظلت غير مفسرة على النحو كبير. من الواضح إنها نهبت كويس. نهبت القروش. 4 اعتمدت جنوب السودان مجموعة من القوانين والسياسات الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى التزامات
بموجب اتفاقية المنشطة، ولكن لم ينفذ أي منها. وكما هو الحال في فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المساهلة لا تتعلق بالقدر بل بعدم الإرادة السياسية المتعمد. عدم الإرادة السياسية المتعمد يا جماعة. إن إخفاق المستمر في مواجهة الفساد والسوء إدارة والنهب نخب يعكس مصالح راسخة تستفيد من بقاء الوضع القائم. ما لم يبدأ التطبيق جاد والفعل لهذه القوانين، فإن الانتقال السياسي والاقتصادي للبلاد لن يتوقف فحسب، بل سينهار ما يترتب على ذلك من العواقب وقيمة على الشعب. واريلا والشعب بتاع جنوب السودان المستمعين، يونايتد نيشن بدي انذار انه الوضع ده ما لم ستنهار دولة بتاع جنوب السودان حسب كلام بتاع شارلز التعيلي، وجنوب السودان هتتفرتك زي ما ناس الانفصاليين قاعد يقولوا الحاجه دي في السوشيال ميديا. اخيرا داير ارجع في مقدمه، وفي مقدمه داير اقرا حاجه بسيط، مقدمه بتاعت في التمهيد بتاع اليو ان، باقي ده كله بنخليه للحلقات الجايه. في كلام مهم جدا في المقدمه هنا قبل انا داير اقراه تمهيد، انا مشيت ورا because that is very important لنا هنا. في المقدمه نمر واحد، يقف جنوب السودان مرة أخرى على حافة كارثة جديدة. فبهلول منتصف عام 2025 كانت اتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، اتفاقية المنشطة بين قوسين، قد انهارت تماما. وده كلام اللي قاله القيادة بتاع ايو امبارح، اعترفوا امبارح بشكل كامل انه الاتفاقية ده it is already انهارت، والباقي قدامنا رجيم تشينج. بينما انزلقت البلاد الى صراع متجدد تميز بالقصف الجوي الذي شنته قوات دفاع جنوب السودان SSPDF، very important النقطة ده، والانتقالات السياسية التعسفية للقادة المعارضة الرئيسيين إلى جانب الاشتباكات المصلحة بين الأطراف الموقعة والألفاء السابقين. المدنيون هم الضحايا الأشد المعاناة بين القتلى والنازئين والجوع، فيما يشير العنف الذي تمارسه قوات دفاع الشعبي داخل المناطق المدنية والمهولة إلى عودة وشيكة إلى الحرب الشاملة، وقد تضررت بشدة آفاق الانتقال السياسي نحو قيادة ديمقراطية ذات مصداقية، بينما يودي الفشل الفادح للدولة وتقاوس المجتمع الدولي. يب ده كلام صحيح. excellent ياسمين سوكا، excellent. وتقاوس المجتمع الدولي إلى تسريع أزمة إنسانية كان من ممكن تفاديها. yes. المجتمع الدولي متواطئ مع نظام بتاع سلفاكير، امريكا زار متواطئ مع نظام بتاع سلفاكير وناس بولمن، لانه ترامب رئيس عنده زول فاسد برضه زي ده. تتجسد في تجدد التحذيرات المجاعه. انهيار السياسي لعام 2025 كان من السنه النخب نفسها. انهيار السياسي ده كلام اللي قلناه وعليه كل مره في السوشيال ميديا، انه ازمه بتاعت ناصر خلقوا ناس الاس بي ال ام اي جي. خلينا نقرا النقطه ده، اكمل النقطه ده بس خلاص. خلقوا الواقع ده، الواقع الموجود اللي هم خلقوا ده يا يو ان قاعد اقول الكلام ده هنا. ان الانهيار السياسي لعام 2025 كان من سنه النخب نفسها، وهو تتويج للسبع سنوات من تقويض ممنهج لاتفاقيه المنشطه اللي كان بيقوموها سي ال جي، والتي فشل القاده السياسيون باستمرار في تنفيذ بنود جوهريه. فقد جرى اهمال الاصلاحات الاساسيه، وخاصة إصلاح الإدارة المالية العامة والمساءلة والإصلاح القطاع الأمن، رغم قدرتها على ترسيخ الانتقال السياسي والحد من الفساد وتخليص دوافع المنافسة العنيفة والنهب الموارد الوطنية الذي ميز الحياة السياسية في جنوب السودان للوقت الطويل. هذا الإهمال لم يكن عفويا، بل هو استراتيجية. النهب اللي قاعد يتم من نظام بتاع سلفاكير يا جماعة، إخصاء بتاع الحركة الشعبية في المعارضة، ده كلام ممنهج ما عفو، بل هو استراتيجية محسوبة تقوم على افتراس وسوء الإدارة الممنهج للحكم. كلام ده ورا you need to read it in English by the way، والأمباسر إيمان الجاويل you need to read that one بعدين لقدام لو في زول فيكم قدر يعمل quotation in English. you see، محسوبة تقوم على افتراس وسوء الإدارة الممنهج للحكم بهدف
إسراء مصالح نخبوية ضيقة وترسيق السلطة عبر النهب موارد الدولة. This describe الشكل النظام بتاع الحكومة. الكلام كنا بنقوله في السوشيال ميديا. يقوم الاقتصاد السياسي لجنوب السودان على شبكة زباينية، وتذكروا كلمة الزباينية أنا قاعد أستخدمه هنا طوال كتير دائما هنا. على الشبكة الزباينية راسخة. الشبكة الزباينية معناه مجموعة من الحرامية من الأسر، يعني حكومة بتاع الأصدقاء وجيرل فريندز وما أعرف سايد شيكس حاجات الكتار دي شكل الحكومة بتاع أغارب. دي شكل الحكومة بتاع سلفاكير. دي الحكومة بتاع الحكومة الزباينية قائمة راسخة على الريح، زباينية راسخة على الريح، حيث يحول الغادة نخب موارد العامة إلى أدوات للسلطة خاصة، ما يهرم المواطنين من أبسط حقوقهم. والرغم من اتفاقية السلام المنشط لعام 2018 وعدت بتغيير الهيكلي، فإنها بالكاد أحدثت أثرا في هذا النظام الاستقراجي. ولا يزال الغادة الفصائل يستخدمون العنف المسلح لاستحواذ على مصادر الإيرادات وتصلية المؤسسات الدولة والإسكان المعارضين. ولقد أفرزت هذه الحلقة من الفساد الكبير مدعومة بالإفلات الكامل من العقاب أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة. وكما تظهر اللجنة، فإن أزمة اليوم ما هي إلا امتداد مباشر لذات الشبكات والممارسات الراسخة، بما في ذلك المنافسة العنيفة المدمرة على السيطرة على الثروة الوطنية. وده كلام كتبه قبل كده بروفيسور أدوك نيابا. خليني أقف على كده عشان الزمن، أو خليني أقرأ الكلام الأخير لأنه الكلام ده مهم. إن المقاومة لتشكيل ونشر القوات الموحدة، أسمع ده كلام مهم أتمنى ناس رأيه. إن المقاومة لأنه ناس قاعد يقاوموا نشر القوات المشاركة ناس أسفل ما يجي. إن المقاومة لتشكيل ونشر قوات موحدة للأزمة الناب NUF Unified Forces، الجيش الوطني الجديد المزمع بإنشائه بموجب اتفاق السلام المنشطة، والفشل في تطوير عقيدة أمنية. شكرا، أنا قريت الكلام يا كاميرا مناضل، أنا قريت رسالتك في واتساب، أنا قريته. شكرا جزيلا يا أخوي، شكرا، ثانك يو، لاف يو مان. عقيدة والفشل في تطوير عقيدة وطنية متماسكة قد غزت المواجهة الأخيرة من العنف المسلح والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان. ففي حين أن الخطوات التكتيكية أكثر حسما مثل النشر في الوقت المناسب للقوات الموحدة ربما كانت غير قادرة على المنع الاشتباكات الأخيرة. يس مطالب بتاع الناس ناصر كان شنو؟ ناس ناصر قالوا شنو الليلة ده طلعوا نوير ناس كعبين، نوير ناس مجرمين، نوير ناس قتلة، نوير ناس بتاع مشاكل، نوير مجتمع ما كويس، نوير ده شنو كلام اللي تقاعد مواسدة المحاولات بتاع تجريم مجتمع كامل يجرموا ده مجرم. وايل المجتمع كانوا بيطالبوا من حكومتهم لو في حكومه في جنوب السودان. شعب بتاع ناصر كان بيقولوا في شنو؟ ناس واعيين كانوا بيقولوا بس يا جماعه انا دايرين يونيفاي فورسز، جيبوا لنا يونيفاي فورسز. كلام الليله اللي شايفينه بتاع تكريس الحمله الماشي ممنهجه ضد قبيله بتاع النوير شنو؟ الماشي ده حمله ضد قبيله بتاع النوير، انه يتم تجريم قبيله كامل من اجل اضعاف عشان نوير ما يقولوا حقيقه زيهم زي مواطنين تانيين. because نوير as a culture is one of the tribe they don't actually be silent especially speaking on the wrongdoing وكده. انا كلام ده قلته قبل كده، انا قلت الكلام ده هنا لما قلت الكلام ده في ناس مشوا بيشتموني ناس والله يا ادوارد يا ده حقيقه we have to say the truth. نحن ناس قاعدين في على النيل عشنا مع قبيله بتاع النوير، بنعرف قبيله بتاع النوير واحد من اميز القبائل في جنوب السودان. اميز القبائل ما في نويراوي ده كان زول ساكت، زول اسود لما كنا في الخرطوم بيدقوا جنبه. شفتوا لكم نويراوي؟ القبيله الوحيد في جنوب السودان الممكن يشاكل من دون ما يسال ده نوير. يو جايز اذا نينا الليله ده بقينا ناس امينين وصادقين كشعب، مش نينا دايرين نجرم بعض عشان السياسه بتاع السلفاكير because السلفاكير want to be in power، عشان كده they want to criminalize الكوميونتي بتاع النوير في جنوب السودان. but القبيله الوحيده القبيله الوحيد اللي ممكن يلقى زول اسود زيه بشكل مع زول ثاني وما بيسال، نوير ما بيسال what happened. ده ما حاجه نديله كويس. نفس الكالتشر بتاع النوير ده الكالتشر اللي خلى الناس بتاع الناصر يقولوا يا جماعه
الابيوز اللي كان قاعد يعملوا الاس اس بي دي اف والميليشيات بتاعهم في ناصر، لانه الجنوبيين جزء منكم بيكم ما عندكم اخلاق، وجزء منكم انتوا استسلمتوا لممارسات الكعبه، ممكن يعمل لك حاجه كعبه وانت ساكت. ما كل الناس ممكن يقبلوا الحاجه الكعب. ممكن مرتك دايرين بيعملوا ابيوس للبنات بتاع الناس، يعملوا ابيوس للنساوين بتاع الناس، رجال زر they being abused. Some of you South Sudanese, that culture is good with you. كويس؟ لكن there is some tribe they said no. ده نفس البيهيف اللي كان بيعملوا ناس اس اس بي دي اف والميليشيات بتاعهم في ناصر. دايرين يمشي، دايرين يعملوا النساوين بتاع الناس، دايرين يقلعوا النسوان بتاع الناس، دايرين يقلعوا اكل بتاع الناس، دايرين يقلعوا السمك بتاع الناس. ليه؟ لانه الرجيم بتاعتهم في جوبا قيادتهم ما بدهم اكل. You guys, if we have to be honest with ourselves, حاجه اسمه اس اس بي دي والسلفاكير ده واننا مرتنا لعنهم ليوم الدين ونسب لهم لحد يوم القيامه. Because you cannot tell me انت عملت حاميه بتاع الجيش في ناصر، واول حاجه حاميه بتاع الجيش يوم ده you guys supposed to be ashamed. Be ashamed of yourself. جيش اللي انتوا قاعدين تقولوا ده حاميه بتاع الجيش، ده معسكر بتاع الجيش شوارله، معسكرات بتاع جنرال توماس الريبل جروب ده كان مشيته في العراش، مشيته غابات، ما زي معسكرات بتاع اس اس بي دي في الناصر. كويس؟ ما عندهم اكل، ما عندهم شنو؟ جيش ده قاعد you guys leave them to loot and intimidate local people actually في their areas. اوكي؟ في مناطق بتاعتهم. عشان كده الناس بتاعت مواطنين في الناصر قالوا لا. لو if we have to be honest، مجتمع بتاع نور واحده من المجتمعات ما بيقبل. انا قلت لكم ده لما الجيش بتاع رياض مشار ده the same thing رفضوا اللي كان بيحصل في ناصر. انا مشيت استراليا لما جيت راجع ده لقيت انا عرفت انه حتى الجيش بتاع رياض مشار they are abusing شلو في تونجا، وشلو ما كان قاعد يتكلموا. they were not talking. كويس؟ انا قلت للناس مره فاتت قلت له yeah when it come to wrong doing ده انا بقوله هنا. انا ما جيت قلت لهم الكلام ده هنا. الجيش بتاع رايو بتاع اللي كانوا بيعملوا وايد ميليشيات اللي بيجوا كانوا قاعدين في تونجا لتشالو لما انا سميت what made me to feel sorry because nobody told me what they're doing to citizens لمواطنين في مناطق بتاع تونجا. وده كريت زمان بتاع قلت للناس رايو behavior بتاعكم ده nobody going to accept كجيش. the same thing ناس مواطنين رفضوا في ناصر. this is what brought الليله ده الحرب اللي هنا قاعدين فوق الليل، لانه ناس الاس بي ال ام اي جي دايرين actually to abrogate the agreement. دايرين actually to ليه؟ لانه they don't want anybody else out of them. دايرين جنوبين يكونوا عبيد لسلفاكير وبولميل وأسرة بتاعت سلفا. they continue looting the resources بتاعت جنوب السودان وبيبيو South Sudan to be okay. they think when they jail Riek Machar, يحكم على رياض مشار, nobody will be able to challenge them. We are going to challenge them. We are going to challenge them. عشان كده قاعدين نقول مرة فاتت ناس yes ترابي Salva Kiir is abusing SSPDF. These some idiots بتاع المواطن الكلب instead of you coming is standing up with نوير في ناصر with المواطنين اللي قاعدين they were abused, you are coming after them. Coming with the propaganda, نوير they are terrorists, نوير. أنا يوم ده سألتكم سؤال نمن وايد عامي ده بتاع نوير ده ووايد عامي بتاع دينغا they team up in 2022 they came killing Cholo. ديل ما كانوا عارفين ما they team up لأنه ده جزء من الاستراتيجية بتاع النظام بتاع سلفا كير. and we talk about this هنا. الزول الجعان المبشي بدو قروش ياو will not talk about the truth القاعد يصل ده. كلام ده قاعد يقولوا ناس UN هنا في تقرير. This UN is writing القاعد يقولوا هنا الليلة ده القاعد الناس UN. Let's move forward. نقرأ الكلام ده ونختم معلش. Yes. مثل النشر في الوقت المناسب ربما كان القادر على منع الاشتباكات الأخيرة في المناطق المحسوبة على المعارضة مثل مدينة ناصر مثل مدينة بتاعت ناصر أو أجزاء أخرى من البلاد. إلا إن المشاكل البنوية الأعمق لا تزال قائمة. ففي جوهر الأزمة يقبع رفض النخب تقاسم السلطة والمسؤولية أو فتح مجال سياسي لتحددية ومن خلال تنصل من الالتزامات الأمنية بما في ذلك جداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية السلام
يرفض الغاء القيام بإصلاح حقيقي وإعادة توجيه القطاع الأمن، ومنغمسون في المنافسة السفرية على السلطة والسيطرة على الموارد والأراضي. والأراضي، وده اللي قاعد ماشي أصلا يسيطروا، يطردوا الناس التانيين الماموال عندهم زي ما بيطردوا المجتمعات في الاستوائية، يجيبوا ناس بتاعهم وكده. يواصل الغاء جنوب السودان ملاحقة أهدافهم الحزبية الضيقة، معتمدين على تعبئة الانقسامات والتوترات الإرقية. التوترات الإرقية والاستغلالها، وهم بذلك يتعمدون تقويض فرص السلام المستدام وحماية المدنيين في انتهاك واضح لالتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق والقانون الإنساني. وبعد أن خسر جنوب السودان خلال عام 2024 جزء أكبر من عائدات النفط بسبب الصراع في السودان، ومع تفاقم آثار سوء إدارة مالية والفساد، دخل البلاد عام 2025 في وضع اقتصادي أضعف بكثير، وبدلا من استخدام موارده المحدودة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، عطت الحكومة الأولية في إنفاق للنخب السياسية والعسكرية وتجاهلت مجموعات المعارضة. نقطة ده تجاهل حصل لناس رياض مشار وناس لاماكول والمجموعات الأخرى. ليه؟ لأنه they want to put them in a position which they become backers، يشعروا النظام بتاع سلفا ويكونوا ساكنين for them to survive. ونتيجة لذلك أصبح عدد أكبر من السكان غير قادرين على تحمل تكاليف السلع الأساسية أو الوصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مما عمق من أوجه عدم المساواة والانتهاك واجبات الدولة والتزاماتها بموجب القانون الدولي للإنسان. أخيرا في ورقة هنا رسلوا لي قبل كم يوم زول وأنا شكرته. It's good I printed it. I hope قاعد هنا في إطار بتاع الفساد. الورقة ده طالعة من البشاير، من الميناء بتاع البشاير في بورسودان. يا ده هنا. Yes I got it. Just give me a second. لأن الناس ما نافعين، ما عندهم أخلاق الحكومة دي. يلا الورقة ده جاي من حاجة اسمها بابكو. عشان وريله بيعرف الحاجة ده. بابكو بشاير بيبلاين كومباني. وريله ودومينيك you guys are aware of الكومباني ده. الورقة طالعة actually is dating to September 4th يوم 4 شهر 9 ده 2025. ده ليتر من شركة بتاعت بشاير بابلاين كومباني لحكومة بتاع المهم رسلونا لمستر دومينيك مجوك. رسلونا 1 2 yes it was sent actually to Mr. Ling Zongfo, President Dar Petroleum Operation Company, Republic of South Sudan. Warele and Dominic especially is aware of this thing. And also the second person they sent the letter to him, it was sent to Mr. Dominic Majok, Vice President Dar Petroleum Operation Company, Republic of South Sudan. Dominic, you know these people. I don't know them. There is a CC copy to Dr. Wang Golin, Sodok and Sinpok and him, CNDODS, SNPC, Company Manager, Republic of South Sudan, and the other one, Engineer Ayuel Ngor, Managing Director, CEO, Nile Petroleum Corporation, Republic of South Sudan, Mr. Lee Zongnong, Alternate Director, or also Mr. Hassan, Director Managing of SSTO, Republic of South Sudan. Forget المهم. لكن what is very important my attention here الورقه دي بتاعت ناس نايل بيت عشان تشوفوا الفساد. حتى الرسوم بتاعت العبور الناس ما قادر تدفع because ما عندهم اخلاق غير السرقه بس والنهب، ما عندهم اي حاجه. Subject suspension of shipment due to non-payment. Nile Pet 8% and 40% بتاع thrift fees. Whatever you know this thing, the thrift fees are, you know this what we're talking about, and Dominic. I can share the work that it is very interesting, but I don't want, maybe I can send it to Dominic Lomindable Warele for you to be able to, we need to deep into this a little bit, somebody, but not me because I'm a kalam takatir. And what I got here, شوف الناس زل يعني قروش إمتى القروش بتاعت 8% ناس البيمنت بتاعت شيبمنت بتاعت oil، البشان to ship the oil. لما القروش يجي عندنا ناس جعانين
nas jamanin ma min gurujum hurtiyet fa yana say warele if you can tell me. Dominic, yeah, I'm going to send it to you in WhatsApp. وبعدين تعال فوق. Let me finish this. I'll talk about it. شوف يعني مثلا يا وريله I will send it to you shortly later وريله يعني imagine شوف انت ما قادر انت بتشيب بترول بتاعك ده بمشي ماشي برا جايب قروش شوف النازل نخب ما عندهم اخلاق وما عندهم مبادئ زي قدر شنو يا اخي انت you ship the oil قروش بتاع الشيب من انت ما قادر تدير نازل ليه لانه قروش لما نرجع they will take the money loot the money وبخلي ناس البشاير without paying the قروش بتاع oil shipment. أنا دير دومينيك بعدين كلا جنوبين ده ناس القاعدين يديروكم imagine ناس لما نشوفوا قروش بيجروا الدم ويونهم بيقلب دم ناس زي ديل and still جنوبين telling me we have hope they can take this country out. Imagine يا جماعة ناس بس قروش بتاع oil ده الشيبمنت ده ما قادرين they are not able to pay it. ده في فضيحة حقت المكده and still بيجي good asset when you open hand by then there is somebody have a gut want to come out here to make an argument with me. I said, can I remove them always? Remove them. I don't waste my time with you. You want to depend kind of these people? Huh? Okay. Nile Pet answer but number 1 and I will send it to Dominic and Warele, Dominic Talfo by then. Nile Pet 8% has failed to settle outstanding due to amounting to US dollars $8 million US here let me read this money in US dollars 6,870,078 150 over 100 only dollars. Nile Pet Indonesia 40%. Nile Pet 40% has not yet paid for a shipment number DAR-1163 which was loaded on July 25, 2025. This delay is deemed unacceptable and continue to يا جماعة let's send الورقة ده لواريلي وDominic for them بعدين because Dominic is somebody related to this field. And for them to come and also come and talk about this shameless behavior between this regime because when they get money they are okay. واريلي في داعي نشغل الفيديو ولا نفتح فرصة طوالي بتاع ياسمين سوكا؟ والله بريحك انا قاعد. نو مشكلة. دايرين تسمع يا جماعة؟ ممكن تسمعوا؟ كم ده قدر شنو الفيديو؟ والله الفيديو ده كتير 30 دقيقة 33 دقيقة. لا اوكي نخليه ممكن نفتح نخليه؟ نخليه. في ناس بيقولوا بلايد لكن هو بياخد زمن. خلاص خليه انت you can play ممكن كده ممكن كلام بتاع ياسمين سوكا اوديان في ناس قالوا play. Okay, go ahead. Okay, it is important for the record. Thank you, Bajmandis. Let's play it. Warele, my apology, my brother. It's the engine of South Sudan's collapse, hollowing out its economy, gutting institutions. Peter Nasiga, the Commission School. I'm Yasmin Suka, the chairperson of the UN Commission on Human Rights in South Sudan, and I'm accompanied by my colleague Badia Farko, Peter Nasiga, the Commission's coordinator, Dan Pearson, our economic crimes researcher, and Rajiv, whom you probably interacted with a lot over the last few days. As Rajiv said, we're launching our new report, Plundering a Nation, really looking at the question of how rampant corruption unleashed a human rights crisis in South Sudan. This report tells a stark truth. Corruption is killing South Sudanese. It's not incidental. It's the engine of South Sudan's collapse, hollowing out its economy, gutting institutions, fueling conflict, and condemning its people to hunger and preventable death. One of the reasons we produced this report is South Sudan's not a poor country. It's a plundered nation. And since independence, more than 25 billion in oil revenues have flowed into government coffers. These funds could have built schools, staffed hospitals, and secured food for every citizen. Instead, they have been siphoned off by elites.
It's not a country without resources. Rather, it's a country without justice, and a crisis not born of scarcity, but of theft, a deliberate system of plunder that robs citizens of livelihoods, dignity, opportunity, and life itself. It's a man-made catastrophe. Currently, South Sudan ranks at the bottom of the Human Development Index. Its children face hunger and preventable death. Its schools and clinics are starved of funds, and its people are deprived of justice, opportunity, and dignity. And our report details how the plunder works and how it translates into suffering for ordinary South Sudanese. And so I name a few of the issues, and my colleague will do the rest. First, the financial crisis. The South Sudan pound has lost more than 90% of its value since 2021. This collapse is not an accident of global markets. In fact, it was caused by the government's reckless monetary financing, printing money to fund spending without any restraint. That deliberate policy and mismanagement drove up inflation and made even basic foodstuffs unaffordable for ordinary families. Elites then, of course, exploited the currency crisis for their own gain, aided by the reintroduction of multiple exchange rates, which created lucrative gaps between official and parallel markets. Well-connected banks and politicians siphoned off public funds through these gaps, enriching themselves while deepening the deprivation of ordinary citizens. In effect, the financial collapse became just another channel for plunder, a system where hunger and poverty for the many translate into wealth for the few. Second, the so-called Oil for Roads program. The Oil for Roads program is what we call an off-budget scheme, meaning that government funds are diverted into projects that were never included or passed through the national budget. This is a mechanism which allows those responsible to escape any public scrutiny or accountability. And between 2020 and 2024, the Oil for Roads program absorbed more than $2.2 billion in some years, consuming as much as 60% of the official budget. We have satellite footage which shows that surprisingly, very few roads were actually built. Instead, this scheme functioned as a vast patronage fund, channeling oil revenues away from schools, hospitals and agriculture, and into the hands of political elites. Thirdly, the outsourcing of non-oil revenues. Rather than strengthening state institutions, the government handed over entire revenue streams to Crawford Capital Limited, a politically connected company. The contract allows Crawford to retain 75% of all taxes it collects, while the state receives only 25%. Even worse, Crawford imposed unlawful levies on humanitarian agencies, which resulted directly in obstructing the delivery of food aid. In effect, this became another revenue collection. And in fact, revenue collection, which is a core function of government, has been privatized for profit at the expense of starving citizens. Finally, of course, the president's patronage system. Between 2020 and 2024, the Ministry of Presidential Affairs overspent its budget by nearly 600%, more than $550 million. By contrast, Health, Agriculture and Gender ministries received only a fraction of their allocations. This is not mismanagement. It is deliberate state capture when just one of every 40 oil cargoes goes to government institutions mandated to deliver core public services. There is a question to be asked. Where do the rest of the oil cargoes go? The humanitarian consequences are, of course, devastating. In South Sudan, 76 of 79 counties face what we call crisis level hunger.
1 in 10 infants die in infancy, and 3/4 from preventable causes. And less than 6% of children attend secondary school. And our female literacy is at an all-time low. Public institutions are hollowed out, with courts, hospitals, and schools reduced to shells. The President's patronage system spares the elites of these appalling outcomes. In 2022 to 2023, National Parliament's medical expenses were more than triple the spend on the Ministry of Health. In that same period, the Ministry of Finance's medical expenses were greater than the entire spend of the Ministry of Health. The President himself spent 55 times more on V8s than the Ministry of Health spent on community, public, secondary and tertiary healthcare combined. If you drive around Juba, you see these V8s that is handed out by the President to those he favors. And it is for this reason that we argue that corruption in South Sudan involves not only the theft of money, but the theft of lives, of peace, and of South Sudan's future. Our report makes 54 recommendations for change. At their core is one demand: end impunity for grand corruption and economic crimes. In addition, the government must redirect resources to meet the basic needs of its people, fund its own elections and services, and honor its obligations under international human rights law. The Commission provided the government with 8 weeks to respond to the report and to provide any information which helps us to correct any findings that they disagreed with. Of course, in their response, which came almost on the 12th hour last week, nothing in that response altered our analysis and findings, and in fact we publish it as an annex to our report. For example, like our previous economic crimes report, we highlighted that environmental damage and harms to public health that are caused by South Sudan and its partners' chaotic exploitation of the oil resources. The government responded with detailed information about an environmental audit that found there was no risk. As we speak, we have no knowledge of the supposed audit. We are aware of shortcomings and how it does not reflect the situation in South Sudan's oil-producing regions. It's not an accident that we launched this report in Kenya. This report also focuses on the regional implications of illicit flows and money laundering. We note in our report that many of the elites plundering South Sudan have assets or connections to Kenya. Vice President Benjamin Barnell is listed in UN sanctions as having a Nairobi address. One of the companies that is involved in the Oil for Roads program is Crawford Capital, and one of its companies is registered in Kenya. This company also uses the Kenyan government's e-citizen platform to implement its corrupt e-government services platform, and the main directors of Crawford spend a lot of time and money in Nairobi. Kenyan-owned banks are allegedly also heavily involved in South Sudan's financial system, and the Commission has received credible allegations of these banks engaging in practices that would violate anti-money laundering regulations in many other jurisdictions. Therefore, the money laundering and illicit flows, as well as corruption and economic crimes, have a regional dimension, and it's the reason why we've also called upon Kenya's law enforcement authorities, including the Director of Public Prosecutions, to actually begin to look at these issues. We also call on all of South Sudan's regional and international partners to enforce anti-money laundering laws, to prosecute economic crimes, and ensure that external assistance does not entrench the very system that sustains corruption and conflict. South Sudan's political leaders hold the power to change course, but that requires abandoning a mindset of plunder and
and choosing a path of accountable governance. The revitalized peace agreement remains a critical framework, but right now it's in the ICU, put there by South Sudan's leadership. And of course, without confronting corruption, peace will remain an illusion. We see our responsibility as documenting this theft and demanding accountability. It's really for future generations of South Sudanese, so that they're not condemned to hunger, displacement, and despair, but can claim the dignity and opportunity that is their right. South Sudan is not poor. It's merely a country where looting and plunder has deprived its citizens of what is their rightful due. Thank you. Thank you very much, Yasmin, and good morning, everyone. Our report shows in detail how corruption is not just entrenched in South Sudan, it is the central driver of the appalling conditions that South Sudanese are forced to endure. It's also a driver of the political crisis that the country now faces. The scale of the theft is staggering. Elites have systematically plundered and misdirected the considerable wealth that South Sudan has received since independence, mainly from oil resources. Instead of building schools, hospitals, and roads, or feeding the people, political leaders have pocketed the money or channeled it into patronage networks. They have left the country impoverished and in recurring conflict. South Sudan's leaders have been breaching international human rights law, which obliges governments to apply maximum available resources to realize the rights to food, health, and education. They have instead diverted these resources into opaque schemes that benefit only elites, as Yasmin has outlined. The figures demonstrate the manipulation of the budget and off-budget schemes in South Sudan. Speaking of the budget, we found stark imbalances between allocations and expenditures across ministries and departments. For example, over the 4 years from 2020 to 2024, the Ministry of Presidential Affairs spent nearly $557 million. This is almost 6 times its approved budget. And it is 7 times more than the Ministry of Education, 20 times more than the Ministry of Health, 50 times more than Agriculture, and 150 times more than the Ministry of Gender and Social Welfare. Now, these numbers are not just abstractions. They translate into very real human suffering. In a country where those in desperate need of medical assistance can't access life-saving drugs, the Ministry of Health spent just $1,000 on pharmaceuticals last year. So the message is clear. The government has money for patronage. It does not seem to have money for the people. Looking at off-budget schemes, we've cited 2 of them, and Yasmin has mentioned them already. The largest off-budget scheme is the so-called Oil for Roads program. It diverted $2.2 billion. Our investigations, including our research into satellite imagery, show that few of these roads were built. There are meant to be 3 main roads leading out of Juba across the country, but only one of them has come close to completion, and that's the shortest one to Bor. This scheme implicates Vice President Benjamin Ormel, whose companies received contracts but failed to deliver on those contracts. As our chairperson has mentioned, in relation to non-oil. خلوني يا جماعة أنا داير أوقف الفيديو ده كده، ده معلومات مهم. What I'm going to do, I will re-edit the video. أنا just background noise كلنا بشيله برا. Just let it stop here. I will work on it
I'm going to close the live video. I will work on it, and then I will post it on Voice of the People forum so people can listen to it. And also we can use it next time with a clear version whereby there is no too much background noise. Everybody is able to hear that. فخلوني أنا أجيف على كده وفي معلومات مهمة جدا من الريبورت, very important information. We want people of South Sudan to listen to it, and we can play it again لقدام يعني. So لعد هنا يا جماعة شكرا للناس المشاهدين في فيسبوك ويوتيوب. ربنا يبارك فيكم. Let's go to Clubhouse, and then we give chance to Bashmandis Warele and also Nasa Tani, they can listen. We can open the hand, we'll listen to them. Like first, I'm going to give Warele and above Tayyad Aizol Umar Habek Asad. So shukr الناس المشاهدين. آخر كلام ده أقوله لكم, you guys have listened to the report بتاع United Nations. ده الحلقة الأولى. أنا قريت بس بعض الحاجات. أنا بالنسبة لي ده الحلقة الأولى. But I'm going to continue speaking about this paper. لأنه كلام أصل ياسمين قالوا قبل ما موجود هنا. الكلام اللي قاعد يقوله الزول ده سمونه ده فوق ده ما موجود هنا. ده كله في التقرير. So we are going to talk a detail. لأنه في detail عن بولميل عن سلفاكير عن دماني ده كله detail ده موجود. Actually أنا شخصيا I commit myself. I'm going to talk about الحاجة دي. ليه؟ لأنه ده بداية بتاعت الثورة حقيقية في جنوب السودان. لازم شعب بتاع جنوب السودان تصل المرحلة بتاعت الثورة, ودايرين نرسل رسالة لكم كلكم شعب بتاع جنوب السودان المشاهدين إنه لا محالة غير التغيير في جنوب السودان. ما في طريقة إلا غير الثورة الوطنية الديمقراطية في الجنوب. ما في حاجة بهلنا, ما في حاجة بهل شعب بتاع جنوب السودان من الوضع ده. انتوا ذاتكم ما محتاجين لليو ان اقول لكم, نحن ما محتاجين لليونايتد نيشن ولا محتاجين للهيومن رايت كوميشن, لكن we going to thank them ليه؟ to appreciate ياسمين سوكا والناس بتاعه لانه قدروا يجيبوا لنا the real picture, قدروا يجيبوا حقيقه للشعب بتاع جنوب السودان كده بالديتيلز بتاعتها وادق تفاصيل الناس الثانيه ما قاعدين يقولوا, which is good to the people of South Sudan to know that. And then الحاجه المهم لنا كلنا كشعب انه المرحله المقبله ده شكل دوله الفيها الدوله بتاع جنوب السودان, اما نخلي الناس يستمروا في اللوتينج بتاع الشعب بتاع جنوب السودان, او نحن ندعم الحركات المسلحه الناس الرافعه سلاح من اجل التغيير. ما في طريقه. سو شكرا, ربنا يبارك فيكم ويبارك في جنوب السودان. And let's go to Clubhouse and we're going to close